Ya estamos. Me estoy escuchando. ¿De dónde viene este audio? Ah, de mi directo. Claro, me estoy escuchando en mi propio Twitch. Ok, está bien el audio. Voy a cerrar esto. Mi WhatsApp, ¿qué pido? Cha. Ok. Voy a ver si después me hago más grande. A ver si no tapo la cara de los personajes ni nada. No me acuerdo dónde me quedé. Mentira, sí me acuerdo dónde me quedé. Mentira, no me acuerdo dónde me quedé. Creo que me quedé al final de la batalla del águila y el león. Creo que eso fue lo último que hice. Acá era 17 horas. Sí, tiene que ser. Creo que la última vez ya había reparado todas mis armas. Bueno, no todas. Le puse una nueva hacha a Edelgard. Arreglé algunas que estaban bastante en mal estado. Pero había otras que estaban todavía con más de la durabilidad. Yo creo que puedo aguantar una o dos peleas más antes de tener que reparar todo. Lo que sí tengo que hacer es subir más de nivel a los que se están quedando atrás. Porque Bailes tiene muchísimo nivel y el resto no. A ver, habilidades, no, gestionar, yo que sé, inventario. Nivel 24, nivel 18, 16, 15, 13, 14, 14, 17, 14, 12. El de apoyo, ¿dónde se ve eso? Ah, esto, acá abajo. ¿Por qué no tiene nada con nadie? A ver, Edelgard. Uy. Puse el del Hello link, there, ¿verdad? Edelgard. Are you looking for something? You could say that. I'm looking for someone named Linhart who's been skipping lectures again. I see. Well, congratulations, you found him. Did you want him for something in particular? What else could bring me here other than your complete negligence? Well, perhaps you're interested in hearing my latest theories on the nature of crests. I suspect the formation of crests may be quite different than that recorded in church tradition. Brava. Sospecho que su origen dista mucho de parecerse al que le atribuyen la enseñanza de la iglesia. Literalmente, ¿cómo se dice esto? Herejía. O sea, él llegó a una conclusión diferente a la de la iglesia. Llegó a una conclusión diferente al canon de la iglesia. Esto es literalmente herejía. Esto es literalmente un cisma religioso. Esto llevó a la guerra de los 30 años en Europa. Before you go on, is there any discernible benefit to me allowing this babble to continue? Well, of course. And that would be? I suspect you'll find the topic rather entertaining. That's it. What more do you need? Crest research is its own reward. You know, if you ever truly applied yourself, you could become a distinguished scholar. El apoyo entre los personajes te revela muchas cosas importantes de la historia del juego y el personaje. Nunca dejes pasar. Ahí, imagino que hay muchas conversaciones. Lo llevo 17 horas, esta es la primera que estoy viendo. ¿Cuántas ya me habré perdido? You could use your crest knowledge to benefit the world, or uncover new discoveries in magic theory. Todos tienen con todos. Why would I busy myself with such tedious Bueno, acá vamos a work? estar un rato entonces, parece. I perform this research for my own knowledge. I'm not interested in the world at large. Si deja pasar después de partes importantes, caga, ya no puede ver más. There's nothing wrong with a selfish drive for knowledge, but only if you put it to good use. I'm sure there must be some use. Oh? Then please, tell me what potential uses you have in mind. Well, there are people out there who spend good money on bizarre artistic creations. So I'm sure my not at all useful research could be used as a fine lullaby for the children of the world. A lullaby? I have things to do. Just know that this was my last warning. Sure, of course. Goodbye. Si lo que vos digas. Le chupó un huevo. Increíble, 10 de 10.
A ver. No, Flame todavía no tiene apoyo con nadie porque se acaba de unir a la fiesta. Sometimes I wonder if your life could have taken you down a different path. If you had never met me and entered my service. A more tedious path. Inconsequential and spoiled rotten, like so many other nobles? Never. My duty to you is no mere obligation. I chose this. El menos I had thought intensito. that would be obvious to you. I understand you well. Better than anyone. But when I see you at the monastery, studying with the others, it makes me wonder what kind of life you might have had without me. That's... Such a life may have had its appeal. I thought I'd left my years of carefree innocence behind me. Putos perros, cállense. El menos sim de But I Fire cannot Emblem. deny that I find myself enjoying my time at the monastery. I feel the same way. Este tipo me amenazó de muerte en el último directo. That enjoyment, however, is only thanks to you. Standing by your side is all that truly matters to me. Se va a escuchar muchísimo los putos ladrillos de mierda. I see. Then I won't speak of such things again. If it's really what you want, I'll gladly keep you by my side. The path I must walk is soaked in blood. It's a path that can lead to madness, can snatch away one's future, and the pool of blood at my feet is growing larger. Those stains can never be washed clean. Please leave the violence to me. A leader must be seen as pure, above the fray. Allow me to paint the path that lies before you red with the blood of your enemies. I will do it gladly. Qué puto este tipo es un psicópata. Ya pasó de ser intenso a ser psicópata. Voy a matar a todo el mundo que se ponga en tu camino. Voy a cerrar mi ventana. Ojalá no tuviera que cerrar porque está bien el fresquito, pero no sé cómo a la gente no le molesta tener a sus perros en su patio de adelante dejando que ladren. A mí no me molesta, por eso no le molesta a todo el mundo, es lo que piensan. A ver, ¿quién más? Gaspar, Bernadetta, Dorotea, Petra. Porque con nadie más. Imagino que da un poco igual cuál elijo. O sea, ahora cuando entra a ver los apoyos de Gaspar, ya no va a salir el de Edgar porque es este, imagino. Training again. You're certainly working hard, Caspar. Ni le escucha. Oh, Edelgard. You scared me. You should have said something. I did, but no matter. What has you training with such intensity? It's never good to neglect one's training, but overdoing it is ill-advised as well. Va a ver quién tiene conversación con alguien porque tiene un símbolo en su cabecita. Sí, pero me refiero. Estamos haciendo la conversación entre Edelgard y Caspar. Entonces cuando yo entre a ver las conversaciones que tiene Caspar, ya no me va a salir la de Edelgard porque es esta. You could Imagino. already give any student here a battle they wouldn't soon forget. You think so? Well, thanks. I appreciate that. I can't really stop training, though. I gotta get better if I expect to get anywhere in this world. If memory serves, you're the second son of House Burgleys, right? That's right. My older brother is the heir, and there are already too many mouths to feed in our family, so I can't count on any support. En Europa, los segundos hijos de lords y caballeros y eso se volvían bandidos. Bastantes veces. I pretty much have to make it on my own, you know? I understand. It's difficult being born a noble. O sea, algunos se quedaban ahí en las tierras de su familia y ayudaban con, yo qué sé, patrullar puestos, cruces de fronteras y eso. Those who inherit everything also inherit great burdens. Pero But the muchos se same can volvían be said bandidos of those who directamente. inherit nothing. What are you talking about? I don't have any troubles. Who cares if I don't inherit anything? It just means I get to cut a path to my own future. You know what your problem is, Edelgard? You always have to make everything about you. Mi bro, Are you picking a fight, Caspar? mi bro. Hey, now come on. I didn't mean to be disrespectful. Always happy to fight, though, if that's what... I have no desire to bicker with you. Good luck with your training. Goodbye. What was that about? I'll never understand her.
Ay, el que mejor sabe hablarle a la gente. Bernadetta, este va a estar bueno. ¿Qué le va a decir? Bernadetta. Bernadetta va a pensar que está enojada. Lady Edelgard, what can I do for you? I appreciate all the effort you're making to overcome your fear of me. Your dedication is commendable. However, I'm just getting in your way, aren't I? Knew it, Bernie. You're just an intruder. Nobody wants you around. ¿Intruder? Stupid. Oh. Mandé la catálogo referencia. Bernadetta. Yes. Capaz el tipo de persona que le ofende a una tipa, la peor forma posible fue cuando se enoja le pregunta si está en sus días. Así mismo. Así mismo. Ay, Dios. The problem you keep running into is that you don't listen to what people are really saying. That's why your efforts are in vain. You need to listen instead of jumping to your own conclusions. Está pensando. Are you listening to me? Yes. Then why aren't you responding? Porque está pensando. I wanted to listen until you were finished. Sorry. Were you finished then? I was. Then may I please scream now? By all means. But please try to make it a fairly quiet one. Just a tiny one. ¿Se va a poner a gritar? No te pongas a gritar, Bernadetta, por favor. Por favor. Wait. What was I upset about again? Ah, That's weird. I forgot why I was about to scream, and now I don't even need to. What a mira, todo nice salió bien. feeling. Uden. Dios mío. You're trying your best. I know that. But even so, But what? What did I do this time? I'm so sorry. Whatever it is, I'll go to my room and never bother you again. wait, you didn't let me finish. I was only going to say that. Ah. Bueno, por lo menos subí a beso apoyo, pero... Ah. Le di una cafete Hey, grande. Edie. Yo creo que, a ver, You're scowling again. creo que la peor forma de tratar con alguien como Bernadetta es metiéndole agresión física. No sé, a lo mejor en tu cultura es diferente, pero la gente civilizada no suele hacer eso. You're going to get wrinkles all over that cute face of yours if you don't smile more. Hello, Dorothea. I was just lost in thought. There are so many things to be done. To think of them makes my head ache sometimes. So many nobles of the Empire are utterly useless. Ja. When I am Emperor, I intend to appoint only those who can actually be useful. It doesn't matter if they're of noble or common birth. Noble or common, eh? Can you really do that? I mean, not that I don't agree. I'd make all those nobles vanish if I could. Dios, revolución, poder al pueblo. It's not a question of can or cannot. All that matters is doing it and doing it right. The nobility system has only been around for 1,200 years. The Solo hace concept didn't 1200 exist años. before that. El concepto no existía. ¿Qué clase de mundo es este? ¿Qué clase de camino tomó la historia de este mundo como para que hace simplemente 1200 años existiera la nobleza? O sea, la nobleza en la vida real siempre existió, incluso en los tiempos del Imperio Romano y la República Romana. Aunque, claro, no se llamaban noes. Era nobleza, pero era un poco diferente. Eran más familias influyentes. O sea, no se llamaban... Eran las familias patricias. No eran nobles como conde, duque, lord y tal. Pero de que siempre existió la nobleza, siempre existió la nobleza. Only 1,200 years, huh? You always say such preposterous and extraordinary things, Adie. Yet somehow you actually make it work for you. It's like you're a character from an opera. A character from an opera. If an opera is made about my life someday, I wonder how I'll be portrayed. The revolutionary who guided the empire to a new dawn, or the Revolucionaria. foolish ruler who took her revolution too far. Una revolucionaria, una emperatriz que se hace llamar revolucionaria. Edgar, te fuiste todo. Well, that all sounds pretty violent. But either way, it would make an Revolucionaria, dice. incredible opera. Do you figure it'd be a grand action piece full of combat and strife?
Or would you prefer a somber political drama? Hail the mighty Edelgard, the red blood stains her story. Heavy as her crown may be, she will lead a soul to glory. To a brighter dawn we shall carry on. Hail Edelgard! Red flag. A ver, se puso a cantar en el medio del comedor. Eso está... No es algo que la gente aprecie. Por lo menos canta bien. Porque imagino que si está ahí Pepito de la clase 105 que acaba de salir de un examen de análisis de emblemas que le tomó 7 horas, a lo mejor le molesta. That's quite enough, Dorothea. I'm starting to feel more than a little embarrassed. Lovely as your voice is, let's just hope that any operatic productions about me are still a ways off. A ver, una más. Petra. Petra, you seem to be flourishing in your new environment. Is all... Lady Edelgard, everything is well with me. Thank you for your question. Everyone shows great kindness, even while I am still learning about the language. I'm glad to hear it. After all, a Brigid royal like yourself is of vital importance to the future of the Empire. If you ever need anything, please... ¿Quién era la racista? It's my job to watch out for Ingrid. you, after all. If that is your want, I will rely on you if I have the need. However, I will not have that need. I can resolve any problems that occur by myself. I don't doubt it. Perhaps I'm worrying too much. I just don't know what I would say to your family if something were to happen to you. Do not spend your worry on me. In Brigid, there is a phrase we say, you cannot shoot 2 birds with 1 arrow. Brigid and I are that second bird. Your first target is your ambition. Cuando tengan mi clase voy a entender por qué. Can you disagree? Todavía no le recluté a nadie de otra clase. There is certainly truth in your words. A lo mejor le recluto a Ash. Me cae bien, tiene cara de buena gente. I do have ambitions that transcend all else for me. When I ascend the throne, there are certain things I must do. Tell me, Petra, who do you think I am? A todos. Pero... es que reclutarla a todos... que voy a tener que voy a tener que subirle el nivel a todos eventualmente. Porque muchísimos se van a quedar atrás. A muchísimos ni le voy a usar. Ahí se saca apoyo importante. Hay algunos que literal hacen trauma dump por ahí. Reclutarla a todos. Huh? I will tell you. I am Edelgard von Hresvelg, and yes, I'm attempting to do what no one else can. I'm No sé, prepared no to sé, shoot no sé. 2 birds, or even 3, with a single arrow. That is the least of the impossible things I will accomplish. If you don't need my patronage, then prove it. Show me your power. Hay personas rotos que te vas a arrepentir si no le reclutas. Never settle Pero voy a for tener being que the subir el bird. nivel. Be the arrow instead. I will take your words to my heart, and you will be seeing my power. I give you my promise. Voy a tener que subirle el nivel, voy a tener que rotarle además. No van a ser nivel 1 ya, pero eventualmente cuando le reclute imagino que van a quedarse como en un promedio, en el nivel promedio en el que están mis otros personajes, pero no hace falta todo, pero haceme caso. Ay, 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 ay. Veremos. With this idea, I may be able to get the one-up on Edelgard. This again. Le escuchó el intensito, Dios mío. Hubert! I wish you would not sneak up on me like that. Maybe you would be more perceptive if your mind were less burdened by sedition. Sedición, Dios mío. Sedition? Absurd. This is an important project. Yes, I heard. A new way to prove how superior you are to Lady Edelgard. She is not your rival, Ferdinand. She is above you. A noble like you ought to know his place. Anything is better than being a noble like you. Every time you open your mouth, it's Lady Edelgard this or Lady Edelgard that. Do you ever think for yourself?
You follow esa her Serena. around like a pet. You spend all of your time fretting over her, and yet you never truly express an opinion of your own. Before you reprimand me, take a moment to consider your own failings. Your nonsense is tiresome. So I hope this will be the last time I have to remind you. La gente no habla así. Lady Edelgard is the Imperial Princess. You are merely the Prime Minister's son. Yes, I understand that. But my duty is to guide her, to give frank advice when she is on the wrong course of action. That is what I strive to do, always. Te tenés que rotar a todos si quieres sacar sus armas especiales y créeme, esas armas son rotísimas. Hace falta. Yo creo que con los 10 que tengo ahora puedo pasar el juego. Yo creo que con los 10 que tengo ahora me da para terminar. A lo mejor le recluto a unos cuantos más que me caen medio bien, pero... Dios, no. Toma, te paso mi control. ¿Querés jugar vos? Te paso mi control. Acá tenés. Mira, ¿escuchás? Acá, toma. Yo me iré a comer o qué. Y mientras tanto vos jugás el juego. Thus my devotion to surpass Edelgard, so that if she needs guidance, I will be prepared to give it. Dios. Mira, ahí tenés. Acá tenés el control, si quieres jugar. Mira, ahí te pongo, ahí arriba del chat te pongo. If you think it is tiresome to have a mind of your own, you will never be much of an advisor. Does the river of filth pouring out of your mouth ever stop flowing? Your obsession with all things superficial is disgusting. It's no use. You're hopeless. I'll take my leave. I have nothing more to say to you. Get out of here. Se acaban de pelear ahí en media clase y ahora su apoyo sube a C. Buenísimo. Linhardt, estos dos trabajaron juntos mucho tiempo quitando los yuyos del patio. Well, this A ver qué is se dice. fascinating. Following this equation... Linhardt. Here again, I see. Go away, Hubert. Now is not a good time. ¿Por qué me muestra un close-up de un libro? Ah, yes. The double line becomes a helix, and its arc... No, that cannot be correct. Now is exactly the time. Lady Edelgard requests your presence. Come. The lecture is about to start. Politely inform her that my research is vastly more important than whatever it is she has to say. Le acaba de triggerear a Hubert. While your passion may be admirable, it is sadly misdirected. This matter takes priority. Habla como si estuviera casado ya. Habla como si fuera su Return propiedad. to your hobby when your duty is done. Hobby? This research will most certainly prove useful in the future. The Empire requires you to be useful now. I should think you would want the same. You have an almost unparalleled intellect, a singular focus, and unfettered imagination. In truth, you have talents that many, including myself, will never have the privilege of possessing. ¿Le acabas de hacer un cumplido a Linhardt? Nah. Hubert, nah. Habré malinterpretado mal lo que le acaba de decir. Are you complimenting me, Hubert? That alone deserves to be studied. Let me finish. I haven't an ounce of respect for the cause you have chosen to waste your talents on. Ah, bueno, acá ya le está mandando la mierda. Which changes frequently, I might add, with La no rhyme, investigación de Link. reason, or results. Learn to apply yourself to something constructive.
You may still have a bright future. That sounds suspiciously as if you're not going to leave me alone. I just want to live a life doing things that interest me. Is that so wrong? That is unacceptable, even for a Aye. nobleman. Her Highness will soon ascend the throne. She is attempting to deal with such noble privilege head-on. You have a point, and I understand where you're coming from. But I can't do it. I can't bring myself to work for someone else. Pathetic. Keep to your books, then. Goodbye, Linhart. Yo me animo a decir que Hubert no tenía muchos amigos cuando era más chico. No tiene pinta. A ver qué le dice a Bernadetta. Bueno, primero Caspar. Sigue entrenando el intensito este, Dios mío. ¿Y por qué grita como si lo estuvieran torturando con hierro al rojo vivo? I'm not finished with you. Hubert es miserable. I am Caspar! Ah! What's going on, Hubert? You need something? I watched you training earlier. Pitiful display. Excuse me? What's that supposed to mean? Ooh. You yell before every move. I know. I do it on purpose. It's how I get fired up. Was that a problem for you? You scared? Stupid habit. If you value your life, you'll break it. What are you talking about? It sounds like you might have a problem with me. Tiene problemas con todos, Caspar. No sos especial. No piense que te está targeteando a vos específicamente porque es así con todos. As a Siempre. matter of fact, I do. If it was only your own idiotic life at stake, I wouldn't bother saying anything. But it's not. Your foolishness hurts everyone. Ooh, you sure do love to hear yourself talk. Suppose you were to shout on the battlefield as you did in your training today. It is very likely the enemy could anticipate your next move based on your insipid blather. Tiene razón. And what if your allies are startled by your outburst and fumble with their weapons as a result? Es como en Naruto, cuando están intentando ser sigilosos y hacer un ataque sorpresa, que aparece Naruto y dice, yo soy Naruto Uzumaki. Bla, bla, bla. This is not to mention the obvious fact that you would utterly botch any covert operation. You really think I'm that stupid? Un poco, sí. I only shout when it's completely necessary. I don't do it all the time. Whatever habits you develop in training, you will reproduce on the battlefield. Combat is tense and frantic. You will default to your training whether you mean to or not. Hey, why don't you just shut up about it? I can control myself. Ojalá que a alguien le pegue. Ojalá que en alguno de estas conversaciones de support le diga una cosa a alguien y del otro le meta un puñetazo. Aunque bueno, si Ferdinand y Caspar ya no le pegaron, dudo que alguien le pegue. Being Ay, outside Dios. is so tiring. Tomorrow's gotta be just an inside day, Bernie. Whoa, why is it so cold all of a sudden? Baja la temperatura, el desgraciado. Unspeakable evil just... You're late. No, into the light! Back to the beyond from whence you came! Are you telling me to die? Buena idea, la verdad. Viene siendo hora. Hubert! Entiendo que Hubert es de estos personajes que por más que mueran en batalla, no mueren en el juego porque tienen relevancia a la historia y van a seguir estando ahí. Simplemente no lo voy a poder usar en batalla, igual que Ferdinand. In the flesh. I came to ask you something. Oh no, what did I do? Think, Bernie, think! Es un poco cringe que hable de sí misma en tercera persona. He de decir. There have been sightings of a sinister figure carrying a sharp object, wandering the halls at night. Dios mío, hace falta Hubert. Hace falta. A strange giggle, the glimmer of a needle in the dark, the sound of a door creaking open and closed. I was embroidering. I suspected as much. Then you leave me no choice. Hubert. What? No, I'm too young to die. I've got so much left to do. Please don't kill me! About what I expected. Hubert.
no good. I can't run anymore. Pero este disfruta siendo cruel. Este disfruta. Este tipo en su tiempo libre ahoga cachorritos en el río. Mi bro. That was quite a sprint. A shame you lack stamina. Now to my duty. You're going to execute me. Oh, please, let me compose my last will and testament. Or at least a swan song. The creak of a door. Sorrow like a needlepoint. Bernie's gone away. Bernadetta, a word of caution. How would you feel if you fell or bumped into someone while carrying around that needle? Please watch where you're going in the future. Tanto, loco, tanto ir y venir para decirle, ten más cuidado cuando caminas con tu aguja, crack. ¿Qué es esta expresión? ¿Qué es su cara? Dios mío. How did you manage to faint while standing up? Se desmayó de pie. Dios santo. Well, I cannot simply leave her here. ¿A dónde le llevó? Mi bro, Hubert, por favor. Dorotea, este va a estar bueno. Este va a estar bueno. Completely unreasonable. How will I see to this? Hubie, what are you doing here? Yubi. A routine matter. No cause for concern. Ah, so it's something to do with 80 then. And No le dijo nada por mal que le dijo Hubie. She really is all you ever think about, isn't she? Look, I know you're doing all this so that she'll like you, but if you go too far, she'll end up pushing you away. Maybe even hate you. this has nothing to do with swaying Lady Edelgard's sentiments. I am simply her humble Bernadette servant. fucking dies. I do what is in her best interest. Whether she cares for me or not is irrelevant. It really doesn't look that way to me. I bet you'd follow any order 80 gave if you thought it would make her like you. Am I right? Any order? What a thing to suggest. But the answer is no. I will decline any directive that I deem would not be beneficial to her. Is that right? So, just for example, if 80 commanded you to find yourself a suitable wife, would you do it? If it would benefit her in some way for me to marry, then yes, I would. It's easy to say that now with no bridal party in sight. But if it was the day of the wedding? Nah, I don't believe that. I don't care what you believe. My only wish is to see Lady Edelgard fulfill her ambitions. All other matters pale in comparison. Ay, Pale in Huey. comparison? You've seen too many operas. I don't think you understand how the world works. And I don't care what you think either. I would make any sacrifice to support Lady Edelgard. It's a shame you've never experienced such devotion. dale, métele una cachetada. Es tiempo, métele una cachetada. You're right. I don't have anyone like that right now. Ah, bueno, no. But maybe someday I Igual no will. va a meterle una cachetada, porque sí. ¿Qué te va a hacer? Then maybe someday you'll understand. Until then, we will never see eye to eye. Now, if you will excuse me, I have much to do. Hubie, I don't get you. Although I do find your point of view just fascinating. Un segundo, quiero revisar. Quiero revisar mi asistencia en mis clases para ver si puedo faltar hoy. Yo pensé que ya terminaron las clases. ¿Con quién me queda? Con Petra. ¿Qué le va a decir a Petra? Hoy qué día, hoy es martes.
está mi asistencia en esta clase? Creo que falté una vez. La profesora no va a entender nada de lo que le dice por el idioma, puede ser. Ah, tengo muchísima asistencia en esta clase. En esta y en esta otra. En esta otra tengo toda la asistencia. Puedo faltar hoy. Total, hoy en una de estas clases van a haber solamente exposiciones de trabajo práctico. Yo no presento el mío, así que me chupa un huevo. ¿Hoy qué fecha es? Espera, ¿hoy qué fecha es? Hoy es martes 28. ...30 de noviembre... Este era mi tema. Espera, ¿yo cuándo tengo que...? Espera un momento. Ok, el 30. El jueves recién tengo que ir a exponer mi tema. O sea que hoy me puedo rascar los huevos. Hoy me puedo quedar en mi casa a ver el partido del Newcastle en la Champions League. Lo que sí quiero hacer es preguntar... Pregunte. Vamos a ir. Tiene con estos dos. O sea, puede tener con estos dos. Petra, industrious as ever, I see. Hello, Hubert. Yes, I am trying to be industrious. I must be working hard to improve my position. Right now, it is not a good one. Even accounting for that, your efforts are impressive. Le está haciendo un cumplido. I wish a little of you would rub off on certain people here. Rub? I will not be rubbing on anyone. Not literally. I never would have imagined you would adjust so well to life in Fodlan. When I first met you, you couldn't understand a single word of the language. You had the look of a cornered animal. Mi bro. So much so I thought you'd grown up in the wild. Te fuiste todo. I had more youth then, and the experience was terrifying. My grandfather ordered me to go to Fodlan with suddenness. I was stolen to a strange land filled with strange people. The treatment I was receiving was like I was a strange beast. It is unfortunate, but while you were called our guest, you were actually a hostage. Ah! You were meant to be insurance that Brigid would not restore its alliance with Dagda and attack us. Era una rehén. Esto se hacía mucho en el medio, lo de intercambiar rehenes para asegurar paz. The Empire Como la required lealtad de leverage, un súbdito and after all, más you are the princess of Brigid. descarrilado. It gave me sadness to leave my home. But I am not unhappy that I came to the Empire. I have learned much understanding from the outside world. My experience has made me become who I am. And meeting you and Lady Edelgard has had great value for me. I admire your spirit in the face of adversity. You set a strong example to follow. And there is much more adversity to come.
Bueno, al menos no fue tan intensito. Fue, pero no tanto. A ver, Ferdinand y Linhard también trabajaron juntos mucho tiempo. Les puse a recoger hierba. Les puse a recoger los yuyales. Just look at this place. It's so beautiful, I believe I should take a nap and enjoy it properly. Linhard, lost in thought, I see. Unacceptable. Are you not aware that a noble's duty is to be ever vigilant? Rest increases alertness. Is there something I can do for you, Ferdinand? Well, I was just passing by, and I thought I could give you a little advice. You always seem to be napping. Why not spend your free time doing something ¿Por qué productive? duerme todo el tiempo? Es imposible que esté tan cansado todo el tiempo. Easier said than done, Ferdinand. I'm afraid I suffer from a constitution that tires easily. Por dormilón. Ah, Some training eso will remedy explica that. todo. Let us work on that today. I will train you myself. Arise, Linhard. The righteous path of the noble lies before you. You're always giving it your all, aren't you? Yes, I am. Is there something wrong with that? ¿Por qué tiene el pelo del mismo color que sus ojos? La gente no tiene los ojos naranja. ¿Por qué sus pupilas no son negras? Pregunta muy seria. ¿Por qué sus pupilas no son negras? O sea, en su retrato sí, pero en su modelo 3D no. Ferdinand, por favor. Of course not. In fact, I rather enjoy your demeanor. You go all out even when others wish Tiene un you puntito wouldn't. ahí ya, pero no es negro. Linhard, por ejemplo, sí tiene la pupila negra en su modelo 3D y en su retrato. Pero Ferdinand no. You work hard, inspire the admiration of others, and your dignity as a noble is beyond reproach. I consider it my mission to serve as a guide and a model for other members of the nobility. Va a estar ciego. As capable as you are striking. Next to you, I am a mere infant. Oh, you are far too kind. Although I do work hard each day to achieve all of which you speak. You've mastered all the important noble skills. You drink tea, talk about how great you are, ride horses. Indeed. I went for a ride earlier today. Is that so? You'll have to tell me about it sometime when I'm not walking away. Where are you going? I must get some sleep, being the infant that I am. Farewell for now, Ferdinand, oh noble among nobles. Noble among nobles? Seems a bit much. El video de Ferdinand falleció hace un rato, ahora que me acuerdo. Creo que Did Mateo he me había say comentado. get some sleep? Hey, wait! Gaspar. That settles that. And don't even think about brawling around here again. Impressive, Caspar. Well done. Hey, Ferdinand, did you see that fight? I saw it from start to finish. Both parties were at fault, disturbing the peace. Then you stepped in and corrected their behavior. Se estaban peleando y vino Gaspar a You were terminar la setting a good pelea. example. I am proud to call you my fellow noble. Your fellow noble? I wasn't even thinking about nobility. That had nothing to do with it. Excuse me, nothing? Resolving conflicts among common folk is a duty of the nobles. Is that not what you were doing? I guess so. But it was more like instinct or something. I saw people acting out of line and I had to step in. Ah, you were acting on impulse. You might be better served following moral convictions rather than instincts. Take me, for example. I always bear in mind that I am a noble and behave accordingly. The fortunate must help the unfortunate. That is my guiding principle. I never have any idea what you're talking about. If someone's in trouble, you gotta help them out. Simple as that. A difference of opinion, you might say. Very well then. Believe what you will. I will not expend energy trying to change your mind. Ferdinand siempre estaba la nobleza, pero tengo un objeto perdido que decía algo de un libro que pertenece a alguien que está muy orgulloso de ser noble y no es de él. Maybe all of this noble stuff just isn't for me. Hey! Don't walk away when I'm talking to you! De Lawrence. Voy a mirar lo que tengo.
perfume. Caracteres exóticos. Alguien que le interese la numismática. Vinculado con la capital imperial. Alguien que haya fingido una herida. Acá está. Alguien que se vanagloria de ser parte de la nobleza. Lawrence es peor. Alguien que suele trabajar al aire libre. Estudioso de la historia. Voy a terminar la de Ferdinand y voy a hacer otra cosa, que son demasiadas conversaciones. Bernadetta, if you have a moment, I would like to discuss what happened before. My nemesis! The hour of fate arrives. Help! I am not here to hurt you. You need not even open the door. Just listen to me. I don't have to open the door? Is this a truce? Okay. I like truces. Thank you. I would like to apologize for sticking my nose into your business the way I did. Matar a Bernadetta con una roca. ¿Por qué? ¿Por qué todo odiar a Bernadetta? Dios mío. I thought you might be unhappy all cooped up in there, and that maybe I could help. But I've had time to reflect on what you said, and I realize I was mistaken. Dios. Oh, thanks for caring, but I'm fine actually. I see that. I suppose that is what I'm trying to say. Dios. Dios. I should not have pushed you to do something that you did not wish to do. And for me to frighten you like that? That was unbecoming conduct for a noble. Maybe a little bit. Un tipo que reventó la figurita de Bernadetta con una roca. Dios mío. Frankly, I am embarrassed by my behavior. I disgraced myself. As for my injury, you need not feel guilty or afraid. The sprain was a result of my own thoughtlessness, not anything you did. I have always strived to be a good person, but I suppose all that striving was for nothing. I have failed in my duty as a noble. Yo estaba siendo sincero. Dios mío. El menú. Ferdinand? ¿A uno dicen Hubert? ¿A uno dicen Hubert? Intensito. Yes, Bernadetta? I don't really know much about this sort of thing. But you shouldn't say things like that about yourself. It wasn't all your fault, you know. I'm to blame too. I hurt you. And I'm sorry. Mira cómo se disculpa. Mira cómo se disculpa. Qué buena gente. Really, it is fine. It healed quickly. And it wasn't for nothing either. I am not so sure. I do like my time alone. Actually, it's more of a need. But you're right. I also need to venture out every once in a while. Mira cómo reconoce que tiene que está bien cambiar un poco su conducta. Mira cómo reconoce sus propias fallas. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Ninguno. O sea, yo no necesito porque soy perfecto en todo lo que hago siempre, ¿verdad? Pero ustedes, manga de mequetrefes. Maybe if I work as hard as you do, I can try it a little more. Yes, keep working at it. You are already much more outgoing than you used to be. When I mess up, or even when it's just a bad day, Chupala vos it's también. hard for me to Espera step nomás. outside. Yo no voy a esperar nada. Too scared. No va a pasar nada. But the next day, I try again. Because I know that one mistake doesn't ruin everything. ¿Ves? Escucha lo que dice. Escucha lo que dice. So you're still... I mean, just because you... That doesn't mean... I don't know how to put it. But that's how it is. So, the end. Así que el Death Knight le mate. Te iba a What matar. a graceful No end to viene the yo a tu casa conversation. vestido como el Death Knight a matarte. Hey! Come on, that was serious. At least I got you to laugh. Una más. Con... Ah, no, dos más quedan. Tiene conversaciones con toda esta gente, Dios santo. A ver, Dorotea. Ah, Dorothea. The dining hall seems so much brighter with you here. Ferdy, I must say you are Ferdy. quite adept with flattery. Please, give me some more. Flattery? No, I was not... There you go with that attitude again. Why do you reserve such cold treatment for me and me alone? Do you hate me, Dorothea? Or have you some other reason to avoid my company?
I underestimated you. I assumed your noble upbringing had dulled your perception. Déjate aquí, Girls. But you got it right on your first try. I hate you. Ah, te odio, Dios. ¿Por qué? Huh, I was right. Pero Fernando es re buen tipo. Fernando es mi bro. ¿Cómo? Está rodeada de Might I ask idiotas. why you find me so despicable? I can scarcely guess. Don't waste another minute thinking about it. That will not do. I do not think you would hate a person for no reason. Perhaps. How's this? If you can guess why, I'll let you know if you're right. Porque es noble. Le odia por el mero hecho, el mero hecho de ser noble. The brains of us common folk are so simple, it should be pretty easy for a big shot noble to sort out. Mi bro. Very well. I cannot walk away from a challenge. I have no choice but to chance a guess. Basado. You are Un always poco sí. making fun, calling me a big shot and so forth. Perhaps you think all nobles are... No, it cannot be that simple. Oh? What can't be that simple? Please, will you not give me a clue? Well, let me see. A good Me clue. recuerda a una abeja. I know. It's because you're like a bee. That ought to be enough of a clue. So long, Ferdy. Que todo lo que se que refiere a Bernie vaya Dorotea. A bee? I haven't the slightest. Una abeja. Perhaps because I am such a diligent worker? Pobrecito. Pobrecito Ferdinand. Todos somos Ferdinand. Ferdinand? Our professor is wanting to see you. He has much concentration right now. I will wait for him to be finished reading. No entiende nada lo que está leyendo. Dios mío. Te calmas. Diplomacy has an effect upon weapons development. Yes, that makes sense. Oh, Petra! How long have you been there? A short time. You were devoting all of your attention to that book. Los menos intensitos de Intensitolandia están en mi chat. Forgive me, I was fully absorbed in my reading. I see you have been reading as well. Anything interesting? I am studying the history of Fodlan. A history book. What a keen student you are. And it's about House Hresvelg. Certainly a stimulating topic. I am wishing to learn all about Fodlan. Que What la is the book Y, about? ahora racista que es. Oh, this? This relates to a little hobby of mine. The regional history of weapons development in Fodlan. Militaries have to adapt their weapons according to terrain and climate. And they have to keep up with technologies in other regions. It's very interesting. Pobre de Dios. Yes, it is interesting. I Durante see why you would be el... enjoying that kind of reading. Cuando desapareció Flame, juraría que fui a hablarle a ella y me dijo... No sé, yo creo que fue la gente de esta región. La región de Dediu. Does that excite your curiosity too? Juraría, no me acuerdo. Perhaps you would Puede care to ser. read A more lo mejor about it soñé. then. This is just one of 18 volumes, and our library has the entire collection. I give you my gratitude. Research of weapons could be a good reference for me. Oh, please take my apologies. I was meaning to tell you that our professor is wanting to see you. Oh, it is not like you to forget something. I suppose I ought to be going then. Ay, material. Yes, it is a rarity that I forget something. But it is not impossible. Me sigue pareciendo muy violento que todos tengan espadas como parte de su uniforme. Porque yo me acuerdo, los adolescentes en el colegio se pelean mucho. Hay muchas peleas en colegios. Yo no quiero dar nombres, pero tenemos un conocido en común que apuñaló gente. Imagínate si tuviéramos espada en el colegio. Reclutar a Mercedes. Ay, Dios santo bendito. Reclutar a Mercedes. Mira. Mira. Toma. Toma. Ahí te pongo el control. Ahí te doy el control otra vez. Toma, juega vos. Anda vos reclutar a la Mercedes. Ahí tenés el control. ¿Dónde está la tipa esta?
Dimitri, Laicicia, Ignatz, Mónica, Mercedes. Streamer tóxico. ¿Dónde está? No está acá. No la encuentro. Vamos a ir leyendo apoyos. Vamos a leer lo del mejor personaje. Vamos a leer los apoyos del personaje que nos gusta más a todos. El personaje favorito de este chat. Tenía que conversar con Félix, con Sylvain. A ver, Linhardt. ¿Qué se van a decir todos? La 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 la. Such lovely weather for painting. Mira, le gusta pintar, le gusta el arte, sabe coser, sabe pintar. ¿Qué hay algo que esta tipa no sepa hacer? Dios mío, literalmente el mejor personaje, es perfecta en todos los sentidos. Bernadetta? Who are you? Where did you come from? ¿Cómo que quién eres tú? Hace 6 meses que es tu compañero de clase, crack. It's just me, Linhardt. What are you doing? Painting! Just painting. Not important. Am I in your way? I'm in your way. I'll just go. I'm going. No need for all that. I just came out here to read. I'll stay quiet and still so as not to bother you. How's that? If you want to go, that's fine too. No. I'll stay. ¿Se va a quedar? Por más de que vino otro personaje a su espacio. Increíble, mira, desarrollo de personaje. Mira cómo ya tolera más estar afuera con gente. Dios. Ojalá yo supiera desarrollar así mis personajes. Say, aren't you usually holed up inside? I'm sorry. I'm sorry for coming here. I'm sorry for bothering you. Ahora tampoco exagerar, de a poco. De a poquito. Mad, aren't you? You look really mad. I'll just pack up. I'll be gone before you know it. Mad? At you? Never. I rather admire you, in fact. I fantasize about shutting myself in my room and never going outside again. It sounds like paradise. However, I wouldn't be able to perform my research. That, Bernadetta, is a problem. What? You admire me? Nuh-uh. No way. I know a trick when I see one. What are you plotting? So you want to copy me, is that it? And what's a copy do with the original? Replace it! Dios, a ver. Es Linhardt, puede ser. Tranquilamente puede ser el plan malvado de Linhardt. Yo no me fío de Linhardt. I've got you figured out. I won't just sit back and take it. I'll fight you. Mira cómo se defiende. Mira cómo defiende lo que es suyo. Cuando a mí le pisotean, no deja que le pasen por encima. Mira cómo se defiende, Dios What? mío. That's not bad. This is too much hassle. I'm leaving. I'm sorry. Please don't kill me. Pi. Caspar, Dorotea y Petra. Caspar, esto va a salir mal. Ay. Caspar y Dorotea. And that one goes there. Perfect. Esto va a salir mal. No hay forma en que esto salga bien. Oh, hey, Bernadetta. What's going on? ¿Qué hace aquí? ¿Dónde están? ¿Qué son esas camas en el... Esto es la enfermería? Enemy! Enemy's here! We're under attack! Help! Someone! Anyone! Help? I'm the one who came here for help. Well, I guess I'll just take care of it myself. I can't believe I got hurt trying to break up someone else's fight. It's ridiculous. All I do is step in to calm them down, and the next thing you know, they're both at my throat. Hey, you ever been in a fight? Bernadetta no tiene pinta de ser de las que se pelean. Fight? You're challenging me to a duel? No, I can't! I've never fought anyone in all my life! I surrender! You win! Alright. That was easy enough. Not to be rude, but do you ever think that maybe your attitude makes you a little unapproachable? Caspar, es literalmente lo que dijiste antes. De que Caspar es la clase de persona que le ofende a una tipa. Y después cuando la tipa se enoja y se va, dice, seguro que está en sus días. You should try stepping outside and socializing. I'm sure you'd make friends in no time Todos if you didn't quieren ser waste it all Caspar. in here. Literalmente Caspar somos todos los del grupo. Outside? In no time? Oh, Todo. sure!
Sure, yeah. Del primero al último. Think of that. Or maybe it's just not as easy for me as it is for you. Did that ever cross your mind? Why wouldn't it be? Me está cocinando, Dios mío. Making friends is easy. This one time, I even made friends with someone I'd just been in a fight with. I think it was the gorgeous view that did it. We really shared a moment. Come on, let's go check it out. Hold on! What are you doing? No me jodas, le levantó. Touch me! Le levantó así como un saco de papa sobre su hombro. No me jodas, Capar. Capar, por favor, Yo creo que eso ya... Yo creo que te van a llamar de la dirección ya. Put me down! Put me down! Calm down. I'm just gonna carry you out of here. Easy does it. And here we are. See? That wasn't so bad now, was it? And what about this view? El más Gorgeous, right? caballero de Caballerolandia. So this is what death is like. Didn't expect it to be so sudden. Come and claim me, sweet death. But first, let this evening sun wash clean my imperfect soul. Hey, now don't go dying on me, Bernadetta. It's just the sun. Se volvió a desmayar de pie. Huh? Ok, What? Where am I? sí. Oh, it's pretty. Such a lovely view. Salió exactamente como esperaba que saliera. Dorotea, esto va a salir bien. It's peaceful here. Flowers are so calming. Just looking at these, it's like all the terrible parts of the day just disappear. If only people could be more like flowers. What's Bern doing? She looks ¿Por like qué there's todos se something acercan a ella wrong. por la espalda? O sea, hace 6 meses que son compañeros de clase y siguen sabiendo lo fácil que se asusta cuando llega alguien de imprevisto. ¿Por qué se le siguen acercando por la espalda? All these nobles are just terrifying. And the commoners? Just look at Dorothea. So pretty, popular, dazzling. Una cosa que me molesta es que esto está puesto entre paréntesis. Así que yo pensaría que es un pensamiento interno suyo, un monólogo mental. Pero está diciendo en voz alta. There's no way someone like me could ever be close with someone like that. Bern, are you okay? Se va a asustar, ¿verdad? 50.000 a que se asusta. Ahí Dorothea! está. Did you hear all that? Dios. Just the part about you wishing you could get along with someone. So, Bern, who have you got a crush on? Seriously now, you have to tell me. Who are they? Do I know them? I'm so excited for you, Bern. No. I was actually thinking about being friends with you. Me? I thought we already were friends. That's not what I mean. Oh, I'm such a coward. I thought it would be great if we could be closer. But old memories just get in the way for me. Bern, whatever happened in the past, you know you have my full support. I'm here for you. I thought we'd already been friends for a long time now. Please. Just forget it. We'll never be close friends. Mi bro. Father would just... He would just... No! Esto se puso muy intenso muy rápido. Mi padre te haría... ¡Ay, Jesucristo! Wait, Father? What did she mean by that? ¡Ah! Y después ustedes literalmente tienen el trauma más pesado a todos los personajes. Ustedes nada, muerta a Bernadetta, quemar a Bernadetta, apedrear a Bernadetta, fusilar a Bernadetta. Yo no te puedo creer. Los más empáticos de Empaticolandia. Petra's really nice. Never yells, never says mean things about people. Hay gente con cosas peores. Ni hay. No, imposible. La Isitia, ¿cuál es el trauma de la Isitia? Ay no, una vez se me perdió mi bolsa con caramelos. Una vez yo estaba tomando un helado y se me cayó a la arena. Edelgard, Edelgard, sí, ese tenés razón. Ese, me acuerdo, ya le hablé a Edelgard sobre su trauma una vez. La verdad que
Bueno, aparte, bueno, la segunda con más traumas. Maybe she'd be my friend. Oh, there she is now. Okay, Bernie, you can do this. Cuando haga el apoyo de Edgar y la Leticia vas a entender, no va a suceder. Voy a buscar el YouTube. Bernadetta, are you needing help with something? Es que ya llevo 1 hora y cuarto leyendo esto y estoy por la mitad. How did you know? Do you have eyes in the back of your head or something? I do not have that, no. Right. Can I ask you something? Si no Do le you da la want Leticia. to, maybe, Nada, friends or tirar una something? bomba. Maybe, Ay, 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 maybe ay. you ay. don't. Maybe you don't like me. I don't know what you think of me. What I am thinking? I am thinking that you remind me of prey. Presa. Esto va a salir bien. What? La más rota del juego. Sí, Yes. dale. Like a rabbit in the tall grass, always watching for enemies, and you flee at any sign of danger. You are quick also. I must be careful that I am not hunting Bernie when I take out my bow. Oh, you try not to shoot me. That's, 60 de daño de una. Bailes. You have similarities with prey. El That rango is es all I 6 mean to be espacios. saying. Pero... ¿La Leticia qué clase de unidad es? Magia. so you're saying you might end up hunting me? There is no need to have concern. I will make sure my arrows are not hitting you. That isn't comforting. Whatever I did to deserve this, forgive me! You do not need forgiveness, but it is yours if you are wanting it. Maga. Le hace puta Death Knight. Was I saying something wrong? A ver. Espera. Tiempo fuera. Mercedes estaba por acá. No, esta es Petra. Ah, del otro lado. Ay, 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 ay. Si me dice que no, no vuelvo a intentar en todo el juego. Van a tener una oportunidad. Una. Ahí está. Oh, goodness. Please be... Primero vamos a ver si se le perdió algo. ¿Se te perdió esto? Did you ¿Se te perdió esto? ¿Se te perdió did you esto? find ¿Se te perdió did you esto? fi- ¿Se te perdió did you esto? fi- ¿Se te perdió did you esto? fi- ¿Se te perdió did you esto? No. Pero porque le se hace rota necesita el arma especial de Lawrence. Hace reclutar a Lawrence sí o sí también. Y para reclutarla a Lawrence tengo que chuparle la pija a Sylvain. Y para chupar la pija a Sylvain primero tengo que hablar a Dedu. Y para hablarle a Dedu primero tengo que reclutarle a Ash. Y para reclutar a Ash le tengo que reclutar a Cyril. Y para reclutar a Cyril le tengo que reclutar a... Dios santo. Oh, Reclutar. you want me to join your class? Well, I'm already having so much fun in my current class. Sorry to disappoint, but I'll have to decline. ¡Oh, no! No quiere. Ok, se intentó. ¿Quién está acá? Ferdinand, Marianne, Cloud, Linhard, León, Cyril, Gerald, Rea... ¿Dónde está Leticia? Catherine, Shamir, Edelgard, Rafael, Ash, Aloa... Alois. Perdón, no es Aloa. Es Alois. Nunca va a no molestarme eso. ¿Dónde está Ash? Ahí está Ash. So, I'm worried about Que mira qué buena Remire. gente. That Mira qué cara de affliction buena is a gente little too tiene. mysterious for my liking. Mira qué cara de buena gente tiene. Yo quiero ser su amigo. Huh? You're inviting me to join your class. I'm really flattered, honestly. Ah. But I still have a lot left to learn in my current one. Te interesa mucho lo siguiente. Card lanza. Gana experiencia y vuelve a intentar que se una a sus filas. Con Ash sí vamos a volver a intentar. ¿Se te perdió algo de esto? ¿Le puedo regalar algo? ¿Qué le gusta a este? Apreciada por la mayoría de las féminas y los aficionados a la jardinería. Apreciada por los aficionados a la pesca, carnívoros recalcitrantes. ¿Quién un carnívoro recalcitrante? ¿Rafael? Si no reclutaba Mercedes, acabo de intentar y no quiso. A ver,
A ver, ya en serio. ¿Qué tengo que hacer para que se unan a mi clase? Porque ahora le intenté reclutar a esos dos y no quisieron. Tengo que darles regalos para que me suba. Para que me suba mi nivel de amistad con ellos. O simplemente insistiéndole una y otra vez les consigo convencer. Aumentar tu experiencia en las armas que usan. That's right. Mi experiencia de bailes o de los personajes que usan esas armas. Still, though, I could've. Maestro, What's se te this? perdió algo de What's esto. that? What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? Maybe. Vamos a preguntarle a Bernadetta si se le perdió algo. Hey there. No creo que nada de lo que tengo es de Bernadetta, pero por probar. What is it? No, no, no. Nota la Isicia. Annette, Igna, Hilda, Flame, la Isicia. Acá está. Your words are oddly persuasive. ¿Se te perdió algo de esto? What? 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 ¿Querés venir a mi Yes? clase? I'm actually very busy right now. If you're here to ask a favor, please ask someone else. Magia y fe. ¿Quién era otro que me interesaba reclutar? Pero vamos a mejorar tu experiencia con las armas que usan los estudiantes que querés reclutar. Que el SAT que dominan también. Pero de bailes. O de los otros personajes en mi party. Mínimo rango C en cada cosa. Ash, ¿qué clase de armas usa? A ver, puedo mirar acá, gestionar unidades. Habilidades. No, esto no sale acá. Puño, mando, lanza. Hachas. Hachas 4. Ash usa lanza. Voy a priorizar lanza entonces. Porque Ferdinand es solo lanza. A Ferdinand ni siquiera tiene una espada y un hacha en su inventario. Creo que Ferdinand es mi único lancero. Vamos a priorizar razón. Este tiene razón. Vamos a priorizar fe porque él es clérigo. Priorizar arco. Priorizar razón. Este ya tiene priorizada espada, fe, razón. Vamos a priorizar hacha. Porque ya tiene priorizada hacha. Pero como veo... Te mandé un WhatsApp lo que quiere cada uno, así es más fácil. A ver. Dorotea, Bernadetta, Ash. Stat y skill. Charm y Lance quiere. Pero como veo... Técnicas, no, eso no es. Inventario, no, pero inventario no va a ser tampoco. Fichas. Fuerza, magia, habilidad, suerte, defensa, carisma, 19. ¿Cómo subo estos? ¿Cómo subo esos stats? Así de onda. Cada vez que sube de nivel y le sube más
A este punto de la partida ya tendría que haber podido reclutar a alguien. Seguramente. 15 más mínimo. Te falta maestría de armas. Pero claro, si solamente uso espada con Edelgard, digo con Byleth, es que nunca voy a subir lanza. Nunca voy a subir lanza con Byleth si solamente uso espada. Ahí tengo E con lanza. Hablar al profesor como Yeritza. Ah, claro, uso los cursos estos, claro. Pero tiene que ser con bailes. Tiene que ser con bailes que tengo que tener toda esta maestría para poder reclutar a los personajes. Con bailes, sí, ok. ¿Alguna de estas me da lanza? You can't. If I take. As you were saying. Formación. No, esta es espada y puño. You can't. If I take. As you were saying. Y esta es lanza. Me voy a entrenar también con esta, que me suba un poco de espada. If I take. As you were saying. ¿Quién más me entrena con lanza? Geralt o Cetes. Anota mi viejo. Acá está Cetes. Hello there. Hola, buenas. What Hola, is bro. it? I assume still. Ah, mira, este me da de todo, cha. Este es muy fachero. Mira qué bien. Suba B. I still have much to... Gracias, bro. Y Geralt. ¿Cómo le...? Hey, you. A ver, si es spoiler no me digas. Pero, ¿cómo se le romancea a Yeritza? Professor. Si es que... si es que... tal... Si es que después de lo que pasó con cierto personaje desaparecido. No puedo decirte spoiler. Quiero ver qué conversación tiene Linhard con Dorotea. I do believe a nap is in order. Ah, this is lovely. Just feel that breeze. Dorothea, whatever are you doing here? I was thinking of relaxing here, but it looks as if someone else is lounging in my spot already. La única casa en que puedes romancearle es en Black Eagle. ¿En serio? Solamente si tú tenías Black Eagle le puedes romancear a Yeritza. Taking a nap in public like this? Really, Lynn? The nobles look down on such behavior. You do know I am of noble birth. Oh, I'm sorry. I'm just teasing. You never do act very noble, though. Why is... Each person must follow their own way. This is how I prefer Porque it. él es el Black Eagle, ¿verdad? Even if some of the more pretentious nobles like to poke fun at my ways. Doesn't that bother you? I mean, really? It doesn't hurt your pride or anything? What use is pride? It doesn't feed nor clothe you. It offers no warmth on a cold night. First time I've heard a noble say something like that. Well, most nobles are... oh, what is the polite way to say it? Fools. Yes, they are fools. As for myself, my father is the Minister of Domestic Affairs, and he has pride enough for the both of us. For example, did you know he and the Minister of Military Affairs cannot get along, although they value each other greatly? His pride gets in the way, so he can't make amends. That is why there is discord between civil ministers and military officers in the Empire. And so pride serves no good purpose in politics either. So tell me, what use is it? I wonder if bad blood between civil and military leaders is somewhat unavoidable.
The Minister of Domestic Affairs is in charge of all civil officials, so if they just give in easily, their subordinates would lose respect, right? I get the feeling that if your pride isn't equal to the responsibility you bear... Also, I happen to think pride can be quite charming. And how necessary is charm? It just gets in the way of living your life. If you lack charm, nobody will give you a second glance. Right, which means more time for napping. Lynn, you can't really believe what you're saying, can you? Buenísima, me encanta. Linhardt es el verdadero centrista. Solamente quiere que le dejen en paz para dormir. Tengo una acción todavía. Voy a ir a comer. Vamos al comedor. Vamos a invitarla a comer a alguien. ¿No está Edgar? Mira, acá está. They say after. How about. Le voy a regalar la espada ceremonial. Interesting choice. ¿No le gustó? ¿Cómo? ¿Por qué no le gustó? Edgar, devolverme la espada. Dios mío. Me da igual. Vamos a comer con alguien. Platillo del día. ¿A quién le gusta de todo? Hubert y a Petra. Guiso picante de nabo y pescado. Mira, le gusta a Ash. Vamos a comer con Ash. Con Ash. Le gusta a esos tres. Con Ash y Seteth. Esta es una buena combinación. This looks delicious. Let's eat. The flavor is nostalgic to me for some reason. I'd like some more. Voy a concluir la jornada, que no tengo nada que hacer. Y estuve ya hora y media leyendo las conversaciones de apoyo. Ferdinand con la lanza. A noble can make mistakes. What a thing to say. Linhardt con fe. Bernadetta con arco. Dorotea con... ¿Era razón? Sí, razón. Está nada de subir. Ea. Petra, no tengo nivel de actividad. Bueno, hasta 2 se joden un rato. Ok. Professor. Quizás sea una idea centrarse en una sola cosa, pero eso no va conmigo, ya que me gustan tanto la lucha con los puños como con hachas. Creo que lo mejor sería prepararme para ser un maestro guerrero. Hacha y puños, no, solo hacha. Es la segunda vez que me pide. ¿Por qué sale algo rojo? ¿Por qué sale una exclamación roja ahí? We had a great result. Bernadetta se quedó a 3 puntos de subir de nivel. ¿Qué era la exclamación verde? Cambiar aspecto, consultar otros días. El misterio del cañón rojo. Algo de esto. Sí. ¡Ah! Tras hablar con Sophie, Rokage se dirige al cañón rojo. Sus alumnos lo siguen en secreto. Expedición en el reino. Pero voy a hacer esto. Voy a guardar.
Nube Blancas, capítulo 8 ya. What was that name again? ¿En qué estás pensando? Oh, this is frustrating me to no end. I simply can't recall. Oh, I have it. Xanadu. Sanado. El cañón rojo de Sanado. That's it. It was not long ago that we were there. And still, I somehow managed to forget. ¿Y qué pasa? Well, that place brought back some fragments of my memory. I cannot help but wonder why. I feel we must return to find some answers there. De acuerdo, vayamos. Yes, you are right. For as the saying goes, there is no time like the present. Our professor is sneaking off alone. I don't recall hearing of any such plans for our class. Perhaps we should follow. Intrigued, are we? Yes, let's do just that. We will consider it extra training. Dios. Se van a meter en mis Yes. asuntos. It is all coming back to me. This structure. Oh, but it's as though my memories are clouded. The most important pieces are obscured. But I once called this home. I have no doubt. I seem to recall something on the other side of that wall. I cannot see it, but I can still feel it. It is not my imagination. I know this to be true. We are already deep within this valley. ¡Oh, no! Oh, what was that awful sound? Era como un grito. Yes, and that was not a normal beast, but a huge and terrifying one. ¡Ah! Look, there, at the entrance of the valley. A giant shadow! Me va a pelear contra un bicho gigante. Esto va a salir mal. No llegaron mis alumnos. Mis alumnos van a ser manejados por la IA. Nah, no creo. Mis personajes van a ser manejados por la IA. What is it now? Those hungry wolves. That howl must have riled them up. We have no choice but to fight our way out. Give it your all. Ah, no, ahí están. Ok, y son azules. It's good we've caught up with the professor, but this situation is hard to put into words, actually. Wolves to the front, hawks to the rear, and what appears to be a demonic beast at the canyon's mouth. A wild beast at that. Or perhaps it's more fitting to call it a stray. If we can't prevail over that demonic beast, we won't make it out of the Red Canyon alive. Oh no! The first thing we need to do is reunite with our professor. The wolves are closing in. A ver. Yo creo que primero le mato a este. Para que no me ataque después por la espalda. Yo creo que eso es una buena idea. Estos bichos se van a mover a atacarme. I will prevail. Fallaste, Edgar. Llega alguien, nadie llega a Put me in golpear. there. Vamos a acercarle un poco a I esta am gente. Ferdinand von Ayer. Pero un poco... That's solo my un poco. cue. What? Le mata, claro, el contraataque. As you wish. O algo más fuerte. Oh no. Porque quiero también que Bernadetta le mate a los bichos voladores. Pero que nadie le puede pelear a estos.
y para tanquear un poco. Voy a mover la flame más hacia el medio. I will get the victory. Y ya está más al frente para que tanquee. ¿Alguna técnica? ¿Puedo probar? Porque esquivó. Dios santo. Predictable. Ok. Dale, bro, matale. No tengo nada para matarle de una. It seems I've exhausted this topic. Ok. ¿Le puedo dejar la kill a alguien más? Porque no le pega. Ahí está. No, que le pegue. Buena. Y ahora vamos a dejarle el último golpe a... Vamos a dejarle el último golpe a Flame. Que lleve la experiencia. Vamos a curar a Edelgard con Linhardt. Well done. Y... ¿quién puede hacer algo? ¿Me puede pegar? Sí le pega. ¿Hubert le puede dar el último golpe? Sí puede. ¡Vámonos! You could have at least tried. Is it? Ok. Vamos a mover a Edelgard ahí a ver si tanquea. Vamos a mover a estos hacia atrás para que se peleen con los bichos que están viniendo. Bueno, no están viniendo. Pero puede ser que vengan. Espero no haberle movido demasiado. Tengo un cofre ahí. Ah, mira, acá hay un cofre. Vamos a mandarle a... Este bicho es muy fuerte. Si pongo acá a Bernadetta para que le dispare al pájaro, ¿va a funcionar? O le voy a activar al otro bicho. De momento, hay que caspar ahora el cofre. Esperar a que venga. Vamos a adelantar un poco más a los healers. Creo que me conviene curarme. Y que pegue con contraataque. Ok, ahí. A great help. Me curó muchísimo.
Ah, claro, está embrujada, no se puede mover. ¿Le van a ir a pegar a Linhardt? Nah, ¿cómo le van a ir a pegar a Linhardt? Le va a esquivar a todo el mundo y no, a Dorotea. Suerte con eso, crack. A Flame, 16. Le mata. Le va a matar a Flame. Porque le va a pegar 16 dos veces. Le va a hacer 32 de daño. Flame tiene 28 y ya le va a matar. No tengo nada que le haga a algunos personajes que tienen habilidades especiales. Sí, las técnicas estas. No le mata de un golpe. Si le pone a uno cerca de otro antes de terminar su turno, le da las opciones. A ver, este por ejemplo. ¿Qué? Potenciar. Potenciares. Le puedo potenciar un buffo a stats. Función. Si le pongo acá y le potencio, ¿qué le sube? Le sube la magia. Que va a morir Flame. Pero le sube la magia, no le va. Bueno, puedo. Primero voy a atacar con Men. Creo que le stuneé. Esto que está stuneado. Mira, le cambió el foco al Linhardt, eso está bien. Creo que le stuneé, creo que salvamos a Flame. Sí, ok. Todo está bien. No puedo potenciar a alguien más, solamente a Flame. Potenciarle, ¿por qué no? ¿Qué es lo por qué podría pasar? Se tiene que quedar ahí. Si está stuneado. No está stuneado. Ah, pero mira, le hace su contraataque. Voy a retroceder. ¿Cómo se retrocedía? ¿Cuál era el poder de retroceder? ¿Con qué botón era? Ah, ok. ¿Cuándo movía? Loco, ¿cuándo movía Flame? Dorotea, Petra, Ciclón. Loco, le movía a Flame muchísimo atrás. Desde acá. Lo que había hecho era con mi personaje nos curamos para que aguante. 35. Let us away. Vamos a tenerle más o menos cerca, pero tampoco I am tan Ferdinand cerca. von Ayer. Vamos a traer a estos. No. That's my cue. As you wish. Si quieres que vaya el contraataque, equiparle antes su espada especial. Ah, la espada del solamente contraataca, claro, porque tiene más alcance.
sí, eso tendría que hacer. ¿Petra alcanza? No, Petra tampoco alcanza. Si le muevo acá, sí. O sea, ahora le va a querer pegar, pero no pasa nada. ¿Este cuánta vida tiene? 30. Tiene muy poca vida porque son los healers. Si le pongo a este acá y le potencio. ¿Qué le potencia? Magia. No me sirve que le potencie la magia. Esta es Flame, Dios. Le cagué. Ese era Flame, loco, puta madre. Pensé que le tenía seleccionado el Linhardt. ¿Puedo retroceder ya? Sí puedo. Oh no. Vamos a ver qué pasa. Mindful. Le puedo matar con algo, no le mato con nada. Me voy a curar. Esa es mi última posición. I will prevail. Con este le mato. O sea, no le maté, pero, o sea, le hice un poco de daño. Tiene 22 de vida. Creo que entre todos le tendríamos que poder matar. 23, 24... Buenísima. Y ahora, ¿quién le puede liquidar? Que le liquide Flame. Que le liquide Flame, así lleva más experiencia. La hace falta. Me equivocó el perro. Ah, pero le equivocó. Buenísimo. Pudo haber salido mucho peor. Pudo haber salido muchísimo peor. As you wish. Matale el keyword. Bien. Lo que era este todavía, qué perro asqueroso. ¿A quién le pega? A ver, Linhardt. Battle. Back to the fray. Cuando le cambié su objeto, le tuve que haber cambiado su objeto.
bailes dan bastante peligro. En el siguiente turno, le voy a mover a Fren ahí para que no moleste. En el siguiente turno le muevo a Linhardt para que cura a Edgard. Flame también para que cura a Edgard. Y ya le muevo para que ayude a Bailes. A ver qué pasa después. ¡Ah! Mira qué bien. Creo que me voy a tener que conformar con esto. Stay focused. A ver, que le mate Petra, a ver si puede llevar más experiencia. Buenísimo. You're in good form. A ver, Flame, curala a Fernando, por favor. Thank you. Bueno, supongo que le voy a mover a todos ya para que empiecen a... That's my cue. Para ver cómo le peleamos al último bicho. Put me in there. Gaspar nunca abrió el puñetero cofre. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Ay, 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 ya se mueven. Fernando, cuidado. Fernando. Ah, viene por acá también. ¿Más? More hawks. This is bad. We'll be caught from both sides. Viene este también. A ver, Edgar tiene que destruirle al bicho. Le voy a tener a Linhardt cerca de Bailet para que cure. Voy a traer a Hubert también para que sea ataque a distancia. ¿Por qué no me deja abrir el cofre? Porque no tengo la llave. Pero si no hay llave. Objetos, no, que no hay llave. Bueno, Caspar va a ligar. No sé si le muevo ahí. Vamos a tratar de hacer un poco más. A ver qué pasa. Buenísima. Ah, tiene más una barra de vida. Ya piró. ¿Le puede pegar? Sí le puede pegar. Ah, le mata y todo. Ok, eso salió bastante bien. Dentro de lo que cabe. Esto le puede hacer algo. Ahí está.
Todavía no murió nadie, todos están subiendo bastante bien de nivel. Este bicho no va a llegar acá en el siguiente nivel. O sea, en el siguiente nivel, en el siguiente turno. Flame le mata. Flame ni siquiera llega. Ok, le rompo un escudo. Vamos a volver a traerla ya a Hubert. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hacen. Watch and learn. Ha, ok. It's dangerous. Pero va a atacar en su siguiente turno. A ver, a lo mejor... A lo mejor Hubert le puede matar de una. No. Sí, estoy pensando en curarle y matar con otro. Que nadie llega. Ferdinand, Edgar tampoco llega. Necesito a alguien que le haga foco al otro. Flame no llega, Dorotea y Hubert. ¿Cuánto daño hace este? Este hace 19 de daño. I won't go down so easily. Vamos a acercar un poquito más a Flame. No puedo cambiar de arma. No me dejaba. Fallaste, digo, Petra. ¿Esta a quién le pega? ¿Este le va a pegar a alguien? ¿O va a activar su cosa? Capaz se rompió, no creo que se haya roto. ¿Qué puede ser? De 19 de vida, ¿este pega cuánto? Pero le quiero matar a este. Must be awful losing to me. Eso es lo que va a atacar, ok. A ver, Ferdinand. Muévete a donde puedas. Ah. I'll be fine. Edgar está lejísimos. Porque va a ser este ataque, eso es bueno. ¿Le puedo
Puedo dar el golpe de gracia con... No puedo. Con Linhardt. O sea, no el golpe de gracia. El 15. Le va a atacar a Petra. Qué raro. Pero bueno, Petra puede tanquear. De hecho, vamos a mover la Petra acá. Para asegurarme de que se queda cerca del baile. Esto va a atacar ahí. A lo mejor Bernadetta le puede, si le acerco uno. Daño gratis. Vamos a guardar todo. Ya que estamos, no sé. Y Dorotea no la alcanza todavía. Ah, cierto, no le curé a Caspar. No, no pasa nada. Seguro que va a estar bien. Le revienta. Buenísima, Edgar. Nivel 20, vámonos. Let's ir. Solamente le quedan 2 barras de vida. Tengo que curar. ¿Dónde está el men? Ah, no, esta. ¡Oh! Está en diagonal, no le tendría que poder alcanzar. You'll be repaid. Caspar va a tomar poción. Caspar tiene poción siquiera. Still raring to go. Sí tiene 3. I went overboard. A ver, toma poción. No pasa nada. Todo está muy bien. Le acabo de exponer a Dorotea muchísimo. Pensé que le iba a atacar ahí mismo. No sé por qué se movió. Es porque apreté el otro cuadrado seguramente. Ah, fuck. ¿Este tipo cuánto daño hace? Ok, lo que va a hacer esto en su siguiente turno. Esto está bien, esto no me afecta. Sí me afecta. Pero no tanto. O sea, está mal, pero está bien. Le va a matar a... Ah, no le mata a Dorotea. Porque esto hace 10 de daño. El piso rojo este hace 10 de daño. Se va a quedar con... O sea, le va a quitar 10, pero después lo puedo curar con otra poción. Este ya murió. Ustedes 3 a correr arriba ahora mismo. ¿Cuál es el camino más corto? Este no es el camino más corto. Este es el camino más corto. Vamos a correr primero a... Digo a Petra. Vamos, Petra. ¡Ah!
put an end to its suffering. I think that is the most honorable thing we can do at this. ¿Qué te pone a divagar ahora, Flame? 24, ¿quién murió? Ok, no murió nadie. Están envenenadas, fuck. Qué pesado, qué pesado. The hawks are still coming. Perhaps we should see to those before we deal with the beast. 4, la República. Me queda un uso de la espada. ¿Por qué no le mató? Porque se me rompió la espada. Le tengo que haber curado a... Bueno, pero está bien. ¿Será que alguien más le mate? Ok. Así Edgar le puede matar de una con su siguiente movimiento. The nope. It's dangerous. Yo no me quiero arriesgar. I am fine. Am I not? Yo no me quiero arriesgar. Vamos, Edgar. Tiempo. Tiene muchísima vida. Tiene 63 de I vida. shouldn't strain myself. Put me in there. Si todos le atacan. ¿Cuánto daño le hace Edgar? Con su habilidad más fuerte. 34. No sé por qué no tiene técnicas. Le hace 29 de daño. Tiene 63. Tengo que quitarle media vida con estos 3. Es que no van a sobrevivir. Acá le puedo quitar 13. Con Hubert le puedo quitar 13. Dorotea no hay forma de quitarle vida. Con este le puedo quitar 15. 15 más 13, 28. 28. Y Edelgard, 29. 28 más 29, 49, 57. No me alcanza para matarle. Pero Dorotea, y atacándole desde acá, en serio. Porque le contraataca. Vamos a curarle a todo lo que podamos curarle entonces. Puedo potenciar a alguien. Puedo potenciar... Hubiera preferido que le haga un crítico, pero no sé. Ay, 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 ay. Caspar es un inútil. ¿Para qué te traje? Ah, le puede pegar. Le puede pegar y no sufre daño. ¿Le pego? Yo creo que le pego. Claro, no le hace contraataque porque le va a atacar a Flame. 18 le va a matar a Flame. Flame se muere. Flame se muere. ¿Por qué le ataca en diagonal? Yo no puedo atacar en diagonal. ¿Por qué él sí puede atacar en diagonal? Claro, a Flame le moví ahí hace 27 turnos. De rango lejano. Voy a esperar salir a atacar con Caspar, supongo.
Y vamos a ver si Flame le esquiva. Vamos a rezar porque Flame esquive. No esquivó. Petra. Ah, claro, le moví para curarla a Edgar. Creo que no hace falta. Porque a Edgar aguanta mucho. Edgar tiene poción. I am Ferdinand von Ayer. Edgar va a estar bien. Oh no. ¿Por qué le contraataca? No tendría que poder contraatacarle. Ah, porque tiene un montón de rango. Ok, ahí está mejor. Ah, qué bien. I went overboard. Let us away. Thanks for helping. Ok, creo que Gaspar le puede liquidar ahora al bicho. Put me Al in there. bicho, sí. De hecho, sin técnica porque le va a matar de un golpe. Puede Hubert hacerle un ataque gratis, si puede. 54 de vida. Le dejé muy cerca, no lo tengo que haber dejado tan cerca. Stay focused. Should I have held back? Y el 25 bailes. Ah, qué bien. Lizard, I should retreat. es tiempo. I thank you. Dale, Petra. I will get the victory. Dale, Petra. Ay, 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 ay. Ok, le pega a Edelgard. Ok, este está bien. Está bien, dentro de lo que cabe. The hawks are... I can fight through it. 44. Ok. Peor es nada. Se va a quedar muy hecho mierda, pero después ya Edgar tendría que poder ganar. Además, Caspar no se va a meter nada. Puede ganar Fernando. Unexpected. Vamos a ganar la batalla. Yeah, soy buenísimo. Soy literalmente un Our maestro work de la is to let us estrategia. return before any more hawks or wolves join us. But what was that demonic beast doing within the Red Canyon? 12 turnos. Mira qué bien. Costó. Costó. No voy a guardar acá. Bueno, ya guardé. Bueno, da igual. No murió nadie, así que...
I'm glad that you are safe, Professor. It was rather reckless of you to venture out alone like that. I suppose we came out here without permission too. If we all wish to avoid punishment, perhaps we can all agree that we came out here for an extracurricular activity. Let's leave it at that. Still, I would like to know what brought you to this valley in the first place. Oh dear, I put us in a bit of danger there. ¿Cómo le explica esto? No, yo vine a este lugar porque la voz en mi cabeza me dijo. We are most fortunate that those delinquents followed us. You very nearly met your end. What a marvelous professor you must be for all your students to be so concerned. Me llena de orgullo. You seem more confident in your ability to teach. But that makes sense, as you have me to help you out. Sí, eso de mucha ayuda, Sosis. Uf. How disappointing to have dived so deeply into danger, and yet to have nothing to show. What is this strange feeling? My memories. Do you feel them stirring? No, no siento How nada. curious. You seem to have grown stronger. Soy buenísimo. And all thanks to our journey to Xanadu. It really was worth all that effort. También he encontrado esto. Huh? You found this? ¿Cómo es que encontramos algo y ella no sabe? Sophie puede ver lo que nosotros vemos. ¿Qué tan consciente está Sophie de nuestra realidad? O sea, cuando fuimos al cañón ese con los alumnos la primera vez, ella me habló, me dijo, hey, yo conozco este lugar, no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, ella puede, no me refiero, a lo mejor no literalmente ver a través de mis ojos. Eso podría ser bastante incómodo, depende de en qué situación. Ve todo. Imagino que puede taparse los ojos cuando estoy haciendo cosas de índole personal. ¿O no? Realmente imagino que no tenemos forma de evitar eso. I dare say you may find a use for that. You should decide how best to use that thing. Te da igual. Wow. O sea, ve We todo, got a todo el lot out tiempo. of this trip. Si yo veo algo, ella también ve y no hay nada que ninguno podamos hacer al respecto. It was a bother for a spell, but in the end, I feel we should think fondly of our little trip. Si tienes ganas, sí. We actually had a delightful time, wouldn't you say? Se ha encontrado el número de uso de pulso divino. Bueno, eso me va a venir bien después. Buzón de la consejera. Todos los meses la consejera de la catedral recibe cartas en las que diversas personas ponen de manifiesto diferentes dudas, aflicciones, elige respuestas. Ok. Esto me acuerdo que ya hice una vez. Los preparativos, vámonos. Noto que me está bombardeando con mensajes, ya está. Tutoría, vamos a ver quién sube qué. Solamente Edgar y Petra. Claro, porque Edgar subió su motivación por no sé qué motivo. ¿Por qué le subí lanza? Yo soy bobo, yo soy imbécil. Hacha. Y Petra y Flame. Dios. You have my Es increíble cómo se esfuerzan con todo lo que tienen para no subir de nivel. No need. Ok. Estas tareas a dúo. Voy a cambiar. ¿A quién le puedo poner a quitar? Mira, a Flynn y a Bernadetta. Qué simpático. Teacher, Veo que Edgar puede luchar con coraza y blandir el hacha sin esfuerzo. Esto no puede quedar así. Pienso imitarla y además redoblaré mis esfuerzos para superarla. Es decir, si a ti te parece bien, claro. Hacha y coraza.
Ferdinand. Ferdinand, ¿te fuiste todo? No. Lanza. No, 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 no. ¿Qué es ese sol? Hoy se celebra la fecha señalada, día de la fundación del reino. El comedor ofrece un platillo especial. ¿Quieres probarlo? Sí. I would be liking that greatly. I think I like this, but it's been a while, so I'm not sure. Mira que bien. Okay, let's go. Very well, if we must. Professor, it is finished. Ok, subió. ¿Por qué sube? Porque tiene hacha. Enlightening. I'm closing in on expertise. Algunos dos tienen diálogo especial. Alguno me salió. Es el cumpleaños de Marianne. Vamos a tomarte. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Va a salir todo mal. ¿Qué te le gustaría a Marianne? Hoja de menta. Semillas secas fermentadas, cuyo sabor resulta tan sutil como la luz de la luna. Dios mío, se inspiró el que escribió esa descripción del té. Tengo 4 té de tisana. Imagino que las estrellas son los que más, o sea, depende de la cantidad de estrellas, lo que más le gusta. Por ejemplo, los que tienen 2. Los que tienen 2 no le gustan mucho, pero los que tienen 3 ya le gustan un poco más. No tengo ninguno de su té favorito. Le voy a dar este que tengo 4. Ahora no tengo uno. Le voy a dar este que son de 3 estrellas y tengo 3. Did you need something from me? Me recuerda un personaje de Genshin Impact. Thank you very much. Un personaje de un evento. Un NPC que salió en el evento de verano de este año. ¿De qué le hablo a esta? ¿De qué le... ¿Quién es este personaje? Yo no le conozco. Superar nuestras carencias, fondo de biblioteca, regla del monasterio. Superar nuestras carencias, supongo. O los fondos de la biblioteca. Ok, este estuvo bien. Regalos, cuento contigo. Escuché un chisme. ¿Ella es de chisme? No creo. Cuento contigo. Cuento contigo. No sé, algo me dice que no, pero voy a probar. Chisme. No sé, voy a probar chisme la persona que me deje. Gatos, relajarse en el sauna, un lugar que deseas visitar. Es que puede ser cualquiera de estos. Gatos, a lo mejor. ¿Le gustan los gatos? Sauna. Existe el sauna en este mundo. Gatos. Los dan los animales. Ok. Le vi una vez en las caballerizas. La pasó bien. Worth. Thank you very much for the tea. I look forward to doing this again. Mira qué bien. Uf. Se me nivel avanzado. A ver. A ver quién tiene qué. Edelgard. Mira, Edelgard tiene para avanzado. Espera, ¿yo? Yo no, ok. Edelgard tiene para avanzado. Guerrero. Luchador versátil que destaca por su fuerza prodigiosa y su gran número de PV. Le hago. Probabilidad de aprobado 65% nomás. Solo tiene 65%. Ahora voy a ver si alguien más tiene algo. Hubert. Uy. Hubert. Mira, Hubert tiene para intermedio. Mago o mago oscuro. Magia animista. ¿Cuál le pongo?
¿Cuál es él? Razón, sello superior. Sello oscuro tengo solo uno. Justo cuando necesito consejo, no está en el chat. Dios santo. O le cambio de clase y le pongo matón. Me recuerda un personaje de Fate and Order. Me recuerda a Gravane. Ladrón, mercenario. Sacerdote, no, sacerdote es Linhardt. Mago o mago oscuro. A ver, ¿quién más tiene algo? Ferdinand no, Linhardt. Linhardt también tiene. Ah, lo que sale en el círculo rojo es su afinidad. Ok. Una Caspar también tiene. Bernadetta ya está. Dorothy, todos tienen. A Flame directamente ya le puse. Ya empezó luego con esto. Supongo que a Caspar le voy a poner forajido. No. Matón. Guanteletes. ¿Por qué no tiene soldado acorazado? Claro, porque no tiene coraza. Forajido. Tengo 2 sellos intermedios. A lo mejor si le pongo esto ayuda a que mejore su nivel. A ver, primero, si le voy a poner algo de esto a alguien va a ser a Ferdinand. Ah, no, pero Ferdinand no tiene lo de lanza todavía. Espera, así es. Espada, espada, hacha, lanza. Hacha, arco, puño, razón, razón, fe. No me jodas. Los lanceros se convierten todos en jinetes. Los lanceros se convierten todos en jinetes. No hay forma de... No hay otra clase intermedia que tenga lanza. Mi bro. Después, que bueno, Bernadetta, pero Bernadetta ya está. No sé. Idealmente me gustaría ponerle la clase avanzada a Edelgard. Le voy a escribir y le voy a decir que entre al chat. Tiene solo 65% de aprobación. Claro, porque no tiene hacha, o sea, no tiene AO superior. A lo mejor me conviene esperar a esto. Me conviene esperar a subir coraza. Ya tengo disponibles cosas con todo el mundo. Por ejemplo, para Edgar tengo disponible guerrero. Pero creo que no, ¿verdad? Espero a que le suba coraza a B. Para ponerle este. Porque tengo muchos personajes que pueden tener el examen. Después, por ejemplo, Ferdinand. Caballero. A Ferdinand le puedo poner lo de jinete. Porque tiene lanza. Esta es la única clase intermedia para main lanza. Le pongo esto. Dios, mi internet. Creo que sí. Creo que conviene esto para Ferdinand. Pero no sé. Ferdinand caballo. Ok, le voy a hacer poner este entonces.
Y después los que son con, con Hubert True también noble tengo. never fails. ¿Quieres cambiar? Sí. Con Hubert también tengo otras cosas. ¿Cuál me conviene con Hubert? ¿Mago o mago oscuro? ¿De qué depende? Depende de qué clase de hechizos tiene. Puedo mirar su ficha. Banshee, escudo de hierro. ¿Pero dónde están sus...? Ahí está, magia aprendida. Miasma, ciénaga, Banshee, agonía. Estos son magias oscuras, son magias normales. Aprendiz de datos, aprecio. ¿Qué le pongo? Mago o mago oscuro. Tengo un sello oscuro. Mago oscuro, ok. I've passed. Dorotea, mago normal. Pero antes quiero preguntar, ¿Caspar? ¿A Caspar qué le pongo? Forajido. Porque él no tiene coraza. Caspar no es tanque. Un poco feo este traje. Linhardt ya tiene su clase de clérigo, sí. No, no tiene. Uy. Le voy a poner clérigo ya, o sea, sacerdote. Policia de luchador. Creo que me conviene ponerle sacerdote a... Le voy a poner sacerdote a Linhardt antes de ponerle guerrero a... Ah, el que pega puñetazo. Su ropa es del mismo pelo, el mismo color que su pelo. Le voy a poner esto a Linhardt, creo que está bien. Antes que lo demás. El delay menos tardado, literalmente es tu internet. Literalmente hay 5 segundos de delay en el chat. Máximo, ni eso. Le voy a poner esto. Le voy a poner esto y ya después le pongo el resto de cosas a los personajes. Cuando consiga más... Cuando consiga más sellos de tal. I passed? Ok, eso era todo. Porque ahora ya no tengo más sellos. Vamos a hacer la petición. Un simulacro de batalla. En este simulacro de batalla no van a morir mis personajes, ¿verdad? Asumo que no. El mejor internet de Caos. Welcome. Adiós. La espada de plata sí tiene uso todavía. En simulacro no mueren, ok. No tengo lo necesario. No tengo otra hacha para darle. Soy muy inteligente. Esto está bien, esto está bien. Voy a reparar su arco. Is that the one? Thanks a bunch. 20 segundos de delay, ese
ese sí. Va a ser que ese sí es tu problema. Solamente tengo un hacha. Voy a tener que comprar otra hacha al volver al... No puedo comprar, imagino. Armería. Comprar. Para Edelgard. Hacha de acero. Is that Digo, the one? hacha de plata. Uy, Is that the one? comprar. Thanks a bunch. Para martillo. Daño 16. Fuck. Daño 10. Daño 6. Nah. No tengo arco de plata. Ah, no le puedo comprar un arco de plata seguramente. Pero ya Bernadetta. Arco de acero. Arco de plata. Porque el acero tiene 9. Este es mejor. Is Vamos a that the comprarle. Thanks a bunch. Ya que estamos, vamos a comprarle un hacha de acero. Digo, un hacha de plata Is a that the Caspar. one? Thanks a bunch. Ferdinand, que tiene lanza de acero. Lanza letal. No, de letal no tiene nada porque es una cagada. Is that the Plata. one? Uy. Is that the one? Thanks a bunch. Esta que tiene de acero. Vamos a comprar una espada Is de that the plata. one? Thanks a bunch. Creo que esos son todos los que usan armas a melee. Come Ok. back soon. Gestión. Inventario. Bernadetta. Y Caspar. Ok. Vámonos. Estamos nivel 25. Yo creo que me quedo. Yo creo que le dejo a Bailes I will atrás. prevail. Bailes full atrás. I Que no will le get robe the victory. experiencia a nadie. I am Ferdinand von Ayer. That was nothing. Ah, falló. Put me in there. Este tiene nivel 18. Tiene nivel 20. Ahora que Edelgard. No, está bien, está bien. Tururú, tururú. Con el acero porque tampoco pasa nada. As you wish. That's my cue. Battle. Let us away. Oh no. Le pega dos veces. Arflame, mata a ese hombre. Qué crítico. I am spent. Amazing. Ah, le hice un comentario. You were wide open. 16. Ok. Solamente están 9 niveles detrás de Bailes.
No one makes it past me. Not so fast. ¡Ja! Ah, le puedo volver a... Cierto que le puedo volver a mover a este men. Vamos a moverla ahí, ¿por qué no? Got him! Ah, esquivó, buena. That was nothing. ¡Ja! Fernando es buenísimo. El más rápido, el jinete más rápido. Voy a atacar. Ay, qué bien. This is going to hurt, okay? Oh! I've got many Buenísima. skills, you know. Show me more. Your defeat was inevitable. Ok, 21. No creo que llegue a subir a 22 en esta pelea. ¿Quién está herido? Creo que nadie está herido. Ah, claro, Fernan se puede volver a mover porque es caballo. No me acostumbro. Can I go now? Están muy mal colocadas mis unidades, pero bueno. No se queda nada. Que le mate, que suba a nivel 17. You could have at least tried. Esta que le mate. Suba a 16. Flame Spirit, No. protect me. Casi. ¿Le ataca? Sí le ataca. Tiene muchísimo rango. Creo que este no le alcanza. No. Flame se va a quedar más atrás que yo que sé. Not so fast. Not so fast. Se quedaron mutuamente. Winning's always nice. Se queda nada de subir de nivel. Buenísima. Ok. ¿Quién está? Ese está con poca vida. Que Flame le mata a este. My brother will be pleased. 14. So close. Creo que Dorotea se había quedado a nada de subir de nivel.
Pero no llega. 6, 15. Here we go! Right makes might, right? 81. You're in good form. Vamos, buena, muy buena. Esta batalla está saliendo bastante bien porque no está Bailes para robar toda la experiencia. No. No que le liquide Edgar. Edgar no puede. My heart is full of victory. Buenísima. Lingote de oro. Le tengo que poner pociones. Le tengo que poner pociones a los personajes. ¿Quién fue el as? Flame, ¿en serio? No hubiera esperado. Thank you. ¿Por qué me salió una notificación en el Discord y después nada? Cuchillo de caza. ¿A quién le gusta ir a cazar? Misión. Para comercio. Vamos a comprar pociones. De hecho no. Armería, bazar, gremio militar, forja. O sí. Comprar. ¿Qué brebaje? 20. La tiene, este tiene. Tiene solo 2. Puedo comprar llave de cofre. ¿Quién tiene llave de algo? Ferian tiene una llave de puerta random. Y yo tengo una llave de cofre. Voy a quitar... Voy a vender el lingote de oro que tiene la amiga. Calamidad en Remire. Los incidentes que afectan a Remire son bastante preocupantes. Rokashi y su clase deben ir a investigar qué sucede. Spoiler, sale bien. Sale bien. We've got to go. Now. De acuerdo. The situation in Remire Village has changed drastically. We don't know much more than that. We're hearing reports that the villagers are killing each other. Some say houses are burning. Regardless, we need to move. Vámonos. Kill! Kill! Oh no.
Help! Somebody please help! What's going on here? This is horrific. It's even more revolting. More terrible than I expected. Así que nauseabunda. That's not... Anyway, we can't focus on that right now. We must save this village. True. But if we are not careful about how we proceed, we will only increase the death toll. The villagers are attacking each other. Let's knock them all out one by one. Always so reckless. You do know that if we mess up, we will either kill or be killed, right? Still, we cannot just stand here twiddling our thumbs and doing nothing. I'd really like to go home now, En una casita. but there's no time for thoughts like that. We have to help them. I am waiting for your orders with full readiness. Wait. Those people over there, they seem to be observing the chaos. They must be behind this. Eliminate them and rescue all of the unafflicted villagers. O sea, ves a una persona que está ahí está alejada de todo esto, mirando lo que pasa, que sí, es sospechoso, pero automáticamente asumir que son los responsables, no sé. ¿Y si no son? ¿Y si eran inocentes? Vamos a comenzar. Oh, Gerald. There are some suspicious-looking ruffians out there, but our top priority is to rescue the villagers. I'll rein in the villagers who've turned violent. You focus on rescuing the others. Stay focused. I will prevail. ¿Cómo se pasa por acá? Así se puede pasar caminando por ahí. Solamente que no llega. I will get the victory. Oh no. Kill! Let us away. Buena, 15. Put me in there. As you wish. Battle. I am Ferdinand von Eyre. ¿Cierto? Le puedo hacer That's my desmontar a Ferdinand. Llegar a necesitar. Oh no. A esto del fondo no llego. Todos tienen movimiento. Pero no me roban las kills, loco. Ok, por lo menos corren también los aldeanos asustados.
one giving commands in the back. I'm certain that's Tomas the librarian. Oh no, siempre lo supe. Siempre supe que era un farsante. Uy, ya justito a matarle a este. O sea, a pegarle. Que se quede nomás ahí. Quiero mandar a Edelgard. Vamos a mandar a Edelgard ahí. Vamos a mandar a Bernadetta para que le mate a alguien, supongo. Los soldados de Geralt me estaban tapando. Ah, le esquivó, buena. Let the lesson begin. 102 de crítico. XD. Se quedó a 6 puntos, no me jodas. ¿No te querés mover? ¿Tengo otra que le haga más daño? No. Y le esquivó. No te puedo creer. Esta se va a quemar en su siguiente turno, pero bueno. Le pongo para Flame para que le liquide. No, no llega, está lejísimo. Todo el mundo me tapa el camino, increíble. Tomas, what are you doing here? Dare I even ask? I'm not Tomas. My name is Solon, the savior of all. What's the matter? Oh no. So shocked Tiene you hidrocefalia. can't even speak. You were so easily fooled by my disguise. I was hiding away in Garrick Muck to get the blood of that little girl called Flame. With her blood, we'll be one step closer to realizing our goal. Oh no.
Derrotar al comandante enemigo. Ok. Ay, Jesucristo. I'll have a bit of fun here too. That's the Death Knight. He must be an ally of Tomas, or Solon, or whoever he is. Your guard down! Toma, digo, Gerata nivel 45. Oh no, va a morir. ¿Murió? Ok, creo que no murió. Ok. Thank you. Only Heart. Es tiempo. Ok. ¿Dónde había uno más? Creo que por acá. Acá hay dos. Le voy a mandar a Flame y a... Digo, le voy a mandar a Ferdinand y a la otra. A Ferdinand y a Bernadetta. Creo que por acá no puedo... Sí, por acá puedo pasar. Por acá tengo que poder pasar. Tengo 2 turnos más para llegar a con estos. Let's try this. Buenísima. No use. ¡Ja! Esos van a estar jodidos. ¿Se curó 10? Ok. No hesitation. Each battle a chance to grow. A fine display. ¿Puedo matar a este? Sí. Ok, se queda lejos, se queda lejos. Ok, le mata. One more success. What? Le tengo que poner una clase a Petra.
¿Quién le queda mover? Ah, creo que me queda mover a... Sí, ahí está, a Delgar. Se va a morir uno de los aldeanos enloquecidos. A no ser que... Ah, no. ¿Aguanta? Ok, aguanta un turno más. Ok, no aguanta porque le mataron. Ok, You fought well. Admiration. este loco no sé qué es, cree que está haciendo, yendo por allá. Le mandará esto, le mandará con Hubert. Este caballero se va... Bro, sos bobo. Se fue y se paró directo sobre el fuego. That is that. Antes de matarle quiero ver qué va a pasar con el Death Knight. Quiero ver si le puedo pelear un poquito. Un poquito. 16, 24... A lo mejor es jodido, pero creo que se puede. Ah, the cursed Fellstar. This will be a fine opportunity to measure your power. Creo que le mato directamente. No. Thank you. Ferdinand. Se queda nada sobre el nivel. We've rescued as many as we can. Now it's time to capture Solar. Así Edgar le puede matar a este caballero. Se puede. Well, how was that? Una hoz.
Why have you gone after this village? What are you planning? I could have conducted this experiment on any test subjects. Now that I have what I came for, I must bid you farewell. Ah, I must go. Wait! Damn it, he's gone. We let him get away. I'll survey the village. There may still be enemies in hiding. sí, sí hay. Al menos la mitad se me murió uno. Salvé 3/4. Esto que se vaya al... Que se vaya esto al común. ¿Quién fue el as? Baile. Y no murió nadie. Looks like we somehow managed to sort things out, and casualties were kept to a minimum. They said they weren't picky about who they used as their test subjects. Because of them, the people of Remire Village. There you are. Ah, apareció sin que nos diéramos That cuenta. honor. So, you're the Flame Emperor. Yes. I believe you have met my subordinate, the Death Knight. Oh, we've met all right. But back to you. You're the one responsible for the destruction of this village. Do not get the wrong idea. What in blazes does that mean? It is true that I am working with Solon, but that does not mean our objectives are the same. Had I known they planned to do this, I would have stopped it. You have my word. Your words are meaningless. Now, I'll have to insist that you accompany us back to the monastery. I cannot abide that. However, if you wish to join forces, I will hear your plea. What? If left to their own devices, they will commit countless more violent acts like this one. Do you not wish to prevent that? With the sword of the Creator on our side, Solon would not be a threat. No pienso unirme a tu causa. Pity, though not unexpected. Pray that you do not live to regret your choice. Gerald, Professor, have you seen Lady Edelgard? What's wrong, kid? Huh? Oh, damn it! He's gone. Hey, I've been meaning to talk to you. Since coming to the monastery, you've changed. Bueno, papá, tengo una señora metida en mi cabeza. ¿En qué sentido? You've been angry since we first arrived in Remire Village. No me dio esa sensación. And you look so happy when you're instructing the brats. Before the monastery, I'd never seen you bear your emotions like that. Todo se lo debo a los estudiantes. Then perhaps it's a good thing we came to the monastery. If only so I could see your face lit up like that. Or maybe there was never any reason for us to leave the monastery in the first place. Pero ¿acaso no nací cuando tú ya te habías ido? I've put my foot in my mouth, haven't I? Though I suppose it may be nearly that time. Come to my office when you next have a moment to spare. There's something I need to tell you. Llegó el momento. Just what Es was that tiempo. about? I can't recall a time of old when you were at the monastery. I wonder what is hiding in the mist that is your past. Es tiempo. Es tiempo. Me hubiera gustado hacer más misiones Professor, secundarias. I don't know if this is appropriate to say, but admirable work out there. I really believe we did all that we could. Ojalá fuera verdad, no he mostrado mi mejor versión. No mortal is all-powerful. We must try to stay positive, ¿Qué le pasa a even esa through the mesa? horror. ¿Qué le pasa a esa mesa? Dios. Y al suelo, I ¿por hear qué, the por qué está so-called rota la Flame habitación de Emperor repente? appeared in Remire Village as well. Hubert told me that you spoke with him. Dice que no está involucrado en el incidente. And do you believe him, Professor? No, no le creo. That makes sense.
It's hard to trust someone without knowing who they are or how they're connected to all this. Even if his words are true, his objectives are still unclear. But if the Flame Emperor should someday reveal his true intentions, maybe then he will appear before you without his mask, and you can look in his eyes and decide what you believe. Uy, ¿qué pasó? El control no se conecta. Okay. Adel, I need to ask you something. Oh, I'm so sorry. Did I interrupt? Sí. No, not at all. If you'll excuse me, Professor. You did well handling that awful business in Remire village. I am certain the goddess shares in our grief at the senselessness of that calamity. More importantly, I was shocked to hear that our own Tomas was actually a dark mage. Oh no! I must reflect on our blindness. You surely must. You failed to notice that a rat was hiding in your home. Pathetic! Who are these wicked foes? How did Tomas escape your gaze? ¿Qué sabemos de nuestros enemigos? ¿Cómo acabó Tomás en el monasterio? Tomas came to the monastery 40 years ago by recommendation of House Ordelia of the Alliance. Around 8 years ago, he went back to House Ordelia, before returning to the monastery once again just last year. Estuvo 32 años en el monasterio. Y después se ausentó 8 años y volvió After el año having pasado. worked at Garreg Mach for decades, why would he betray us now? Just what did he hope to accomplish? Yuritsa became a professor at the Officers' Academy because of a recommendation from the Imperial nobility. Supposing that he is the Death Knight, that means that our enemy is an organization that has taken root in at least 2 territories. In the long history of the Church of Seros, no, long before even that, there have been an endless number of threats to the peace of Fodlan. Yet those who oppose us still operate in the shadows. Their identity's a mystery. I believe that Solon and the Death Knight are merely one part of a much larger whole. A threat to Fodlan's peace? That means we have no choice. We have to stop them all. A todos. Debemos detenerlos. I have truly come to rely on you. I believe that the monastery will remain safe so long as we have you. We do not yet know the enemy's objective or whereabouts. For now, please devote yourself to preparing for whatever comes next. That is all for today. Professor, please wait. I know there is much that you still do not understand. However, one thing is clear. You possess great power. I believe that you are destined to be a source of great hope for all. In any case, I expect great things from you. May the goddess Sothis protect you. The goddess Sothis? ¿Cómo? Is that what she just said? Wow, nunca me hubiera esperado esto. Is something the matter? Jamás había escuchado el nombre de la diosa. I see. Sothis is the goddess's true name. Please do not use it carelessly. Farewell. Do not say something that we may regret. What exactly am I? For now, let's leave this place. Please. Vaya. Qué cosas. Qué cosas tiene la vida. Tenemos en nuestra mente a la diosa. Part 1. White clouds. Ethereal moon. The cause of sorrow. La causa del pesar. Though most stars will still glimmer in the crisp winter air, the blue sea star has gone back into hiding. Legend states that the goddess prays for peace from her home in the heavens. In the town of Garreg Mach, the anniversary of the monastery's completion nears, and the people's prayers intensify ahead of the Millennium Festival, still 5 years hence.
5000 moras, vámonos. El compañero de Alois. Vamos a tomarte con él, yo qué sé. I'm here, Professor. Sorry to trouble you. Tremenda armadura maneja el I'll men. finish this tea. Yeah. Chiste. Ja. ¿Qué más le gusta? A ver. Comida. Ja. A ver, ¿qué más? Eso tan gracioso que pasó. Ja. Increíble. Es que a este sí le conozco. Ghosts, sailing, spicy foods. These are the fears I have yet to conquer. Thanks for the tea, Professor. Reír, supongo. Let's do that again sometime soon. Tenía que reír, supongo. We are planning a grand ball for this month. I'm sure the students will be most pleased. Yes, Ok, parece certainly. una buena idea. However, we must not devote all of our time to frivolity. We have a new mission for you. We have found evidence of someone sneaking into an unused chapel. ¿Han robado algo? No, there is nothing of value in that building. We do not yet know what the intruder's objectives are. This month, your class is tasked with guarding the chapel and investigating these intruders. With the recent state of affairs surrounding the Holy Church, we cannot afford to overlook any abnormality, no matter. I am ordering a seasoned knight to assist you to ensure the Caballero safety veterano. of the students. ¿Quién va a ser? In times like these, I am afraid we must always expect the worst. ¿Quién es ese caballero? Reporting for duty, Lady Rhea. I thought you two could Padre. use the time to bond. And Appreciate the thought. Bear in mind that Geralt has a separate mission of his own. He will join you once he has finished it. It's true. I'll be away from the monastery for a while. But when I return, I'll come and watch you work. I'll be looking forward to it. ¿Qué es esto, verde? Expedición a Rodos. Plazo hasta 22 del 2. Estamos 12. Estamos 7 del 12. Ok, tengo tiempo. Tengo tiempo para hacer esto. Voy a explorar. Hola, Luceri. Tomas. No. Solon, was it not? And the Flame Emperor. It is most clear that something has transpired. And it relates to you somehow. Or is the fault my own? And you're just caught inside the wave. Sothis, the goddess of this world. How confusing. I feel as though my head has turned to mush. Todo un tema. Hay alguien acá mismo. Están Bernadette y Mercedes. Vamos a ver si se le perdió a alguien. Si se le perdió algo a alguien entre estas dos. Tengo las misiones secundarias, sí, tengo dos. Tengo dos papeles de esos. Acá está Bernadetta, pero y Mercedes. The ball. A grim reminder of my sad reality. The other nobles will be fine, I'm sure. They've all been to events like this before. But me? I'm noble and I've never even been close to one of these things. No creo que se le haya perdido nada de esto porque tampoco agarré nada nuevo. Ok. Que me molesta tener tantas cosas en el inventario y no saber de quién es. What the?
está Mercedes? Ahí está. Hola, bro. Oh, now where did that Ingrid run off to? The ball is soon, and she hadn't even put on any makeup. I was trying to help her out. ¿Se te perdió algo de esto? Hay alguien acá. Está Miguela. Vamos a preguntarle si le perdió algo. De hecho, vamos a cosechar nuestras cosas. No es de boa, eso está bueno. Y eso también, ya que estamos. Oh, great. Just great. It's that time when all the students get all lovey-dovey. You're new, but you know about the ball, yeah? I can't bear it. Young love is wasted on the young. They can't appreciate it to its fullest. Ugh. I wish I could fall in love too. Mi bro. En fin, ¿se te perdió algo de esto? No. 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 Ahí en el puerto, Linhardt y Alois. Hi there. Creo que este Linhardt You know, en el Professor, puerto. I used to think I would be comfortable with all manner of experiments, so long as they provided usable results. But when I heard of Solon's work, well, I realized I'd not considered the moral and philosophical limits of what all manner of experiments might mean. Sorry, I'm not great with blood, even when I'm just thinking about it. I feel a bit ill now. Bueno, por lo menos le hizo reflexionar. Ah, Mercedes era suyo. Ok. That's not. ¿Algo That's más? not. That's not. That's not. That's not. That's. Ok. Mira, resulta ser que Linhardt no es tan cretino como Ah, the pensé. ball. It reminds me of how I met my wife. I was at a village's harvest festival. There was a full moon, bathing everything in its cool glow. She appeared out of nowhere, dancing gracefully in the moonlight. A lovely fairy. We soon fell in love and tied the knot. Now we have a daughter who's as bright and beautiful as a sunny morning. So, whenever I see people dancing, I think of my wife, and my heart does a little waltz. Qué lindo. ¿Qué me enseña? ¿Se te perdió algo de esto? Ok, eso era suyo. Acá tengo otro objeto perdido. Vámonos. Dos objetos. Normalmente pertenece a alguien que tema a los fantasmas. Que tema a los fantasmas. Yo me imagino que mucha gente puede tener miedo de los fantasmas. Acá solo está Dorotea. Alguien que coma mucho, Rafael. Y Dorotea, no la acabo de ver. Bro. Té de jengibre, muy bien. Yo no acababa de ver la Dorotea. Ah, estará por acá afuera. Ahí está. ¿Son objetos perdidos? No. I wonder if Remire Village will ever be the same again. How do you recover from such a terrible event? So many dead, so much destroyed. I can't see how the whole village doesn't just end up abandoned. ¿Se te perdió algo de esto? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ok. Catherine y Leonie.
acá está Catherine y Leonie tiene que estar allá. The area with the old chapel was supposed to be off limits. It was at risk of collapse, so they didn't even post guards. It's not too strange. Does that surprise you? Meh. Garreg Mach has lots of places that are blocked off for one reason. That's true of the underground Holy Mausoleum as well as the Northern Woods. People call it the Sealed Forest, but as far as I can tell, it's nothing special. ¿Esta me enseñaba lanza? No, era la otra. La Remire era la que me enseñaba el manejo de lanza. Leonie tiene que estar por acá afuera, imagino. Ahí. I'm glad the Remire village situation got sorted out. But it's not over yet, is it? And I can't believe old Tomas turned out to be an enemy. Who can you trust anymore? Someone... Se te perdió algo de esto. Someone lost. No hay ningún objeto perdido por acá. Parece que no. Bueno, acá arriba hay una conversación. Right. What? Professor. Ah, hola, bro. Hello, Professor. You're really on the move today. I'm happy to help. Tell me, is there anything I can do to lighten your load a bit? ¿Me puedes ayudar a encontrar de quiénes son estos objetos perdidos? Te lo agradezco, pero... Oh, surely there must be something. Don't be shy about asking for help. We're practically siblings, after all. Cut from the same cloth. I was raised by Gerald just as you were, so we should have no trouble getting along. ¿Le crió? ¿Que Gerald te crió? Huh? Did I not mention that? How thoughtless. What an embarrassing gaffe. My parents died when I was small, and I came to live in the monastery. It was an aimless existence. But sometimes a knight would pass by wearing magnificent armor. That knight was Gerald. And the first time he laid eyes on me, he made me his squire. What was he thinking, huh? Typical de Gerald. No kidding. I don't think I'll ever fully understand his logic. Later, I heard that the squire preceding me had died of a terrible plague. Ah. I looked a bit like him and was about the same age, so Gerald thought me a suitable replacement. A little nutty, old Gerald, there's no doubt about that. Quite a character. Todo un personaje. All that was more than 30 years ago. How time flies. ¿Sabes qué edad tiene? Actually, I'm not entirely sure. Hace 30 You años. never asked him? Tiene sentido. Si Well, tiene Gerald 50, hardly seems to have aged since then. 50, 55 y nosotros tenemos 27. In fact, over encaja. drinks he once told me, perhaps that's a story for another day. At any rate, that's Gerald for you. One of a kind. I don't think there's anyone else quite like him. Seguro que no. Right. Well, now you've heard my whole story. I hope that you understand now why I feel such a strong sense of attachment to you. If you're ever in a bind, just give me a holler. I'll help however I can. Ok. Mira, me cae bien. Indeed. Well, I'll let you get back to it. Me cae mejor ahora que But truly, antes. if I can take anything off your plate, don't hesitate to let me know. Todo buena gente. Me voy a sentir muy triste si resulta ser un traidor. Si resulta que es un perro sarnoso, no me va a gustar mucho. A mí que le gusta la pintura, Lawrence. It's almost time for the ball. Ooh! This being a school, we don't have many chances to get dressy. No me deja hablarle otra vez. Otra vez no me deja darle su... No me deja preguntarle si un objeto perdido es suyo. long-awaited ball. Finally an opportunity to showcase my exquisite creer. skills on the dance floor. These skills were ingrained in me when I was a boy. My hands and feet move on pure instinct. ¿Se te perdió algo de esto? Oh, Okay. most kind. Ok.
It's true that Tomas was employed here under the recommendation of House Ordelia, but that's all I know of the topic. I never even seen him prior to enrolling here. Esta es la casa de Even la when he was Isitia. supposedly in Ordelia territory, I never once saw Nuestra him tierra, there. que sí es la casa de I'm esta. still feeling bothered by all of this, but there's not much else I can say about it right now. What? 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 Que nada de esto es suyo. Asumo que no me va a dejar hablar. Antes Some Lorenz. scary things have been happening Digo, lately. Ignatz. I hope that this month, of all months, is peaceful. The ball is coming up and everything. Although I'm not much of a dancer, actually. Oh, that's Okay. mine. Thank you so much. I've been looking everywhere. Estaba en el suelo ahí. Más cerca de la puerta. Someone. Ok. Nos quitamos ya encima unas cuantas cosas. No hay ningún alumno de estos acá. No hay nadie en la clase de Chelsea. A alguien que le guste cantar, Dorotea. ¿Quién más puede estar acá? Hilda, Leticia, Igna, Lawrence, Edelgard. Ah, Edelgard. ¿Quién es esta persona? Legend has it that long ago, a female student from the academy met with a mysterious man at the Goddess Tower. They fell in love at first sight and were bound. The incredible part is that the man was apparently the address. Oh, what I wouldn't give to follow. ¿De qué se ríe, crack? Everyone's in such a festive mood. I feel a bit out of my element here. I can't help but worry something might happen while we're all distracted. After all, our enemies are always plotting. Still, this air of levity is much more agreeable than the grim atmosphere of late. Se te perdió algo de... A lost... A lost... A lost... A lost... A lost... A Va a lost... ser que no, ¿verdad? A lost... Tengo algo para regalarle. Jardinería, pesca, carnívoro, electricidad, casa, piedra de afilar. No creo que le guste nada de esto. Esa es Dorotea, San Leoniani, Caspar, Sylvain, Ingrid, Gilbert. Acá no hay nadie. Ah, Gilbert tiene una misión para darme. A ver, Sylvain. Great work in Remire Village, Professor. Who would have ever guessed it was Tomas? But no. Now isn't the time to get lost in gloomy thought. Se te perdió algo de esto, crack. Ay, ay, ay. Me voy a volver loco dando vueltas por el monasterio, preguntarle a todo el mundo si se le perdió algo. Ingrid. Mercedes locked me in her room for hours earlier. She was slathering pounds of makeup onto my face, saying something or other about the ball. It really wore me out. No. 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 I can't believe this. I'm so angry right now. First it's the Death Knight, and now Tomas, but neither of them are in custody. I can't stand the thought of such evil lurking in the world. We have to do something about this. I have to do something about this. A ver, aprecio tu entusiasmo, crack, pero a veces... A veces si no se puede, no se puede. Ok. Sylvain. Ah, Gilbert. Más por acá, ahí está. Hola, It bro. cannot be true that our siblings in arms could turn against us so. Este se me murió en la pelea contra I'll la continue investigating bestia members of the church. durante la rebelión de mi clan. To think that even someone as senior ya as no le puedo Tomas usar en would batalla. fall under suspicion. I know not how far to take my search. ¿Te confías de los caballeros? Unlike the monks, the Knights of Seros are Lady Rhea's direct subordinates. Some are in quite unique circumstances, but I cannot think any of them would betray us.
¿En qué me entrena? En lanza, está bien. It cannot. I have a request. A una obra que le pueda ayudar. Las técnicas de tallado de madera. Ok. ¿Se te perdió algo de esto? Uy. No, that. Creo que tengo algo. No, that. No. 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 Ah, no. Pensé que sí, pero no. Tetu, Petra, Ferdinand, Dimitri. Vámonos. Estos dos van a estar Even though there ocupados is to be a hablando. ball, we still have a mission. It would be nice if this month passed by in peace. Ya Dedu no me deja hablar. It seems the dastards who set Remire village aflame have yet to be apprehended. Monsters. Trampling mercilessly over innocent lives. They deserve a gruesome end. Muy intensito te noto, crack. Voy a adivinar que Dedu y Dimitri son como Hubert y... Son como Hubert y... Edelgard. Yes. Dancing a Fodlan is not the same as dancing from Brigid. The reason is, maybe that the music has many differences. In Brigid, dancing is different for each person. Our dancing has vigor and ferocity. There is no speech of technique for our... ¿Se perdió algo de esto? This is Ah, the ball. It reminds me of my first such event, back in the... It was held by my father, the Prime Minister. I really showed off my dancing skills. How could you... How could... Excelente, eso... Igual voy a preguntarle a todo el mundo, porque ya no tengo de otra. How could... Annette Rafael Hubert Klaus. Otro objeto perdido, vámonos. Que jueguen secreto con muñecas. Flame. So, Tomas the librarian was a bad guy? But he always seemed so nice. Oh, come on, Self, you're better than this. You promised you'd be on top of things this month. No pasa nada, Oh, crack. that! Oh, mira que I bien. thought it was gone for good. ¿Algo más? A lot. El único personaje que usa lentes que se me ocurre es Ignatz. Pero ahí más tiene que haber. A lo mejor es de... A lo mejor es del profesor de Hahnemann. Someone entered the old chapel. I think the townsfolk used it for feasts and such in the past. With that whole Tomas business, you can't blame the church for being on edge. No me deja hablarle. Hubert... ¿Estarán los dos acá afuera? Hubert y Rafael. Oh. Un momento. ¿Esto qué es? The ball is coming up soon. I am so excited. I can't wait to fill up on food while everyone's dancing. I even heard there'll be some prime cuts of meat. That is... Algo de esto tiene que ser suyo. That is... Oh. Ok, escucharon. Ok. Nos vemos, crack. Ay, ahora el intensito. ¿Dónde está el intensito? Pero este no es. O sea, esta no es. Ah, está del otro lado. Por la otra salida del salón principal. O sea, la sala de recepciones. Un libro sobre tallado de madera. Todavía no hice esto. Acepto las peticiones, pero nunca hago. O sea, no es que nunca hago. Voy a hacer eventualmente. Not Primero a tengo que month encargarme full de of estas cosas. chaos. I've barely had time to catch my breath. What is the objective of Tomas and his ilk? And what makes Flame so special? Does that not bother you? Sí. Unfortunate. 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 A ver, acá arriba, ¿quién está? Félix y Shamir. Shamir me entrenaba con lanza.
What's this about the ball? Knights don't participate. It's an event for students, but it does pique the interest of some knights in particular. Entrename con la lanza, por favor. What's the ball? It's an event. ¿Se te perdió algo de esto? It's not. It's not. It's not. It's not. It's not. It's not. Quiero decir que la muñeca es de Flame. Es lo que tiene sentido en mi cabeza, pero no sé. Too much merriment. The librarian betrayed us. The Death Knight is back. Is this the time to be throwing a ball? Razón no le falta. I know nothing. I know nothing. I know nothing about. I know. I know. I know. Ah, conversación. ¿Qué ve que está haciendo Rafael? Está entrenando. Whew. Oh, Professor. Are you here to train? He venido a ver cómo estabas. You should join me. Training is more important than worrying about me. Legs, back, chest, arms, abs. Gotta work them all, right? I just finished training, and I feel great. Check me out. Are my muscles bulging? Sí, sí. Another day of training, and my muscles are ready to burst. Bulging muscles means strength. I have to be strong if I want to be a proper knight. And I have to eat if I want to keep training. Time to feast. Estudiar no es importante para ser un caballero. Ah, way to hit me where it hurts, Professor. I know I'll be in trouble if I don't train my brain, too. Anyone who can't get tactics can't be a proper knight. It's just, I'm no good at remembering that kind of stuff. And training my brain instead of my body makes me sleepy. What if I start training twice as hard? Then I should only have to study half as much, right? Así no vas a llegar a caballero. You really think so? I can't let that happen. I guess I have no choice. I'll prove I can do it. Wish me luck, Professor. For my training and for my studies. Ah, bendito Rafael. Ojalá le vaya bien en la vida. Ojalá no se muera. Ash, Marianne y Flame. Really? Marianne. A ball? I don't think I'll partake. What's this? 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 What's Hello, Professor. The ball will soon be upon us. I can feel my heart fluttering already. I have never danced in front of people before. I'm very much looking forward to it. Este es suyo. ¿No? Oh, that is mine. El plano este era suyo. Bastante raro. El plano. Y acá afuera está Ash. Ahí está. Last month was... Tiene cara de toda una you gente, know even loco. better than I do. This ball, though, I don't know. It's all new. Hey, I've been looking for that. How'd you know? El talismán. Le tiene miedo a los fantasmas. Ahí no hay nadie, ahí no hay nadie. Sete Haneman Cyril Rea. Le pregunté a todo el mundo por todo y no es. Las cosas no son de nadie. Probablemente sea de alguien que haya servido en una casa noble. Que haya servido. Haneman. Gerig Mark Monastery is said to have been completed during the ethereal moon. Why, 995 years ago, as a matter of fact, every year a ball is held to celebrate the founding.
and every 100 years, a very special celebration takes place. It's a grand festival involving all of Garreg Mach. It is thrilling to read of past festivals, and I'm rather excited to experience one for myself. Once in a lifetime, eh? The next one in 5 years will mark a millennium. Should be quite an event. Do you imagine you'll still be here teaching then? Puede ser. ¿Este que me enseña? No. Ah, ¿se te perdió algo de esto? Uy. I can't believe I left this behind. Oh, thank you so much. I'm not. ¿De quién puede ser la muñeca? De Lady Rhea. Este es el único lugar que me queda por investigar. ¿Dónde está esta gente? Me queda por investigar. O sea, me quedan 3 personas para hablarle. Hay muchos a los que no les pude hablar. No le pude hablar, no le pude dar las cosas a Cloud, no le pude dar las cosas de Tomas wouldn't. There's some people in the church who hate people like me who are from Elmira, but Tomas was always real kind. But if he really was Lady Rhea's enemy, well, I'd defend her against anybody, no matter how kind they'd been in the past. No, eso no, es objeto perdido. Hey, that's mine. Thanks for finding it. I don't know. Ok, ese paño viejo también era suyo. 2 objetos perdidos de Cyril. Well. Oh. Una pluma de búho para delegar. No hay otro objeto perdido por acá. Ahí está Cetes. Cetes tiene un objeto perdido. O sea, hay un objeto perdido junto a Before the Cetes. ball, it is customary that we host a competition of dance known as the White Heron Cup. The students are quite fond of this tradition. Each house must select a representative to compete. Their dance shall be judged by its beauty, grace, and technique. The student who is deemed the winner will be given the opportunity to train as a dancer should. It is a very precious thing, the gift of dance. I hope that you and your students will choose to participate. May I ask a favor of you? El torneo de la Garza Blanca es una competición de baile que se organiza una semana, antes no sé qué. Antes que acabe la segunda semana debo elegir un representante que también podría aprender a animar su habilidad en batalla. Dorotea, Ferdinand. Elige un representante antes que acabe la segunda semana. ¿Cómo hago eso? Esa que me enseña. ¿Se te perdió algo de esto? This is. Alguien que juega con muñecas en secreto, que no es de nadie. Literalmente Cetes del... Bueno, la muñeca encontré un poco tarde. Alguien que le gusta escribir historias. ¿Quién es escritor? I have looked into Tomas, ¿Yo? but I just cannot make sense of this. From his behavior up until now, I never would have suspected that a man like him could turn on us. I have also discovered that his appearance has changed. It is almost as if he is not even human. What in the world is going on? ¿Se te perdió algo de Yes, esto? this is mine. Ok. Thank you for returning. I'm sorry. Porque me quedan 4 objetos que no sé de quién son. Mentira, 3, porque uno sí o sí es de... Uno de estos objetos perdidos sí o sí es de... De Ignatz. Creo que acá tengo otra conversación. O sea, Hugh me quiere Another hablar otra month vez. full of... What is the objective of... And what makes flame... On a lighter note, it's not something I'm interested in, but... If no one else wants to do it, then I will shoulder the burden. Wise. Better to choose someone with more charm. Me deja hablarle a la gente de mi clase. Claro, a la gente de mi clase me deja hablarle. Para pedirle que sea el representante. Le voy a Dorotea. Professor. Cyril. ¿Por qué están todas rotas las mesas? You're always nosing around places, aren't you, Professor? Can be real hard to find you sometimes. Sí. Me disculpas. No worrying about it. I just wanted to talk to you about a thing today.
Do you remember how Lady Rhea asked you to come to the office this evening? Well, she told me that I should come to let you know that today's a bad day for doing that, and you should go and see her tomorrow instead. Okay. That's pretty much everything I needed to say, I think. Oh, except to ask you if you've seen Sedith around anywhere. No, lo siento. Okay, I'm supposed to tell Sedith the thing Lady Rhea told me to tell you, but he's hard to find. ¿Quieres que lo busquemos juntos? No, it's alright, thanks. But if you see him, then please find me and tell me where you saw him, okay? Because then I'll know where he is and I can tell him. Porque lo podría hacer yo, I'll be in the stables if you need me. Gotta put out the fodder before it's the next kid's shift. Don't want her thinking I left my work for her to do. Oh, but if I'm not in the stables and you need to find me, I'll be at the forest up north, because there's a bunch of logs lying around up there. I figure I ought to chop them up, or else someone might trip on a log, or we might run out of firewood. And if I chop, then it'll save other people time. If it looks like I'm done there, then the quarters need to be swept. So if you see Sedith and you need to find me, then I might be there. ¿Puedo ayudarte en algo? Nope, this is my job. I'm not giving it to anyone else, because besides, if you help me out, Lady Rhea might give me an earful. I don't know why, but Lady Rhea sure does seem to like you. She's always worried about what you might be doing or not doing. Ah, ¿sí? Oh yeah, not that it's any of my business. Anyways, Lady Rhea asked me to do some jobs, so I'm doing them all. Even some she didn't ask for, but I know need doing, so I'm doing them. And remember, if you see Sedith around, come find me and tell me where you saw him, yeah? Eso será si puedo encontrarte. Huh? But I just told you where I'd be. If I'm not in the stables, I'll be at the forest. If I'm not, oh, I see. You're right, I'm all over the place, huh? I don't want to waste your time, Professor, so if you see Sedith, how about you tell him I was looking for him, and then he can spend his time looking for me instead of you. Yeah, that sounds like a good plan. A real good plan. Let's do that. See you later, Professor. Mi bro. A ver, por lo menos le pone garra al asunto. Está muy motivado. Eso está bien. Una conversación acá. ¿Con quién? Professor. Ah, Hahnemann. ¿Qué pasa, bro? Ah, Professor. ¿Por qué te brilla la Always cara? a pleasure to see you. I wonder, might you have a moment to chat? Sí. ¿Para qué? Come now. You have no need to be on guard. I'd never cause you harm. You're far too valuable a specimen, well, that is to say, too valuable a member of the Academy staff. Indeed, the further my crest research progresses, the closer you come to learning the truth of your heritage. Is it not so? When I learned you bore the lost crest, the very crest of flames itself, I set about learning everything I could about your past. What was the origin of your bloodline? How have the events of your life been shaped by your lineage? I became somewhat obsessed. Y pasando es asunto mío. I promised you no harm, remember? I merely reached out to mercenaries whom you've worked with to understand your life before the Academy. Of course, I also contacted Gerald and his mercenary friends. Your father does keep rather interesting company. I'm excited to share with you what I learned, but I do ask that you correct me if I am mistaken on any account. The story begins with Gerald serving as captain of the Knights of Seros. There was a woman at the monastery with whom Gerald was quite close. Aunque sus amigos no estaban seguros de quién era ella. Eso no dijo el tipo en su audio. At first, it seemed obvious this mystery woman was your mother. Alas, that cannot be the case. The timing is all wrong. As it was told to me, the woman in question passed away shortly before Gerald left the monastery. Yet your birth occurred sometime later, while Gerald was taking work as a mercenary. This, of course, presumes your age is accurately reported. If you were born sooner, well, the story would be quite different, would it not? Mi padre tenía sus secretos. Oh, I am aware. You too were certainly enigmatic as far as mercenaries go. For example,
Gerald never once spoke of his time serving as captain of the Knights. That's quite a secret to keep for all those years. In the end, your old acquaintances had little definitive to say about either of you. Ni siquiera sabían de dónde eran. Eso tampoco dijo el tipo en su audio. However, they all agreed on one thing. Your father and yourself were a strong pair. Warriors to be respected and feared. You in particular. In fact, many came to know you as the Ashen Demon. They say you would destroy your enemies without a hint of emotion on your face. The mercenaries I spoke to revered you as a living legend of sort. So, that is what I learned. And I admit, it is barely more than I knew before. The next step in my research is to ask your blood for answers, and hope that it is more forthcoming than your past Yo no acquaintances. te voy a dejar que me pinche el brazo, crack. Una muestra de sangre va a ser que no, A ver. ¿Por qué me dices de hablar con Bernadetta? Ah, no, acá adentro. Que le robé algo a alguien. Fobia por los insectos. No me suena. No sé quién puede ser. Thank you very much. Ah, thank you for bringing me this. Ok. Voy a hablar con Edelgard. A ver si ella quiere ser la encargada. O sea, la que baila. La que baile en representación del curso. Everyone's in such a festive mood. I can't help but worry something might happen still. This air of love. By the way, have you chosen our house's representative for the white? If nobody else comes to mind, I'm willing to take up the challenge, Professor. I see. If you believe there's someone more qualified, I certainly won't object. If nobody else comes to mind, I'm willing to take up the challenge, Professor. I see. Voy a preguntarle primero a Ferdinand. Antes le voy a dar su limpia lente a Ignatz. Y después le voy a preguntar a Ferdinand si él quiere bailar. Seguramente quiera. Imagino que. Lawrence. Ahí está Ignatz. Some the ball. Ah, Professor. I'd like to learn. Menos mal me dijo que no. The ball is. Se perdió. ¿Para qué? ¿De quién era el limpialentes entonces? ¿Dónde estaba Ferdinand? Gaspar. Ferdinand. Ah, the ball. It was held by... Do you see what I am trying to say here? Please choose me as our representative for the White Heron Cup. Wonderful. You will have a chance to Elegí see a la the persona que legendary representará a tu footwork clase en of el House torneo de la Iron. Garza Blanca. Habla con Miguela para que te dé más información acerca de la competición. A ver, le puedo hablar. Professor, do you know how to dance? I could really use some guidance. Sí. ¡Ja! Matamos los tres profesores acá. Buenísima. Cinco. You really can do everything. ¿Dónde está Miguela? Estaba acá, ahí está. I hear you've chosen your representative for the White Heron Cup. In that case, a word of advice. On an average year, the winning contestant has about this much charm. Carisma de Charm 13 is puntos. important, wouldn't you agree? Who wants a partner with no charm? Not me. Hasta que me enseñaba. Voy a ir con Geralt. Digo, Geralt.
¿Para dónde está Geralt? ¿No está? Ya no está Geralt por acá para hablarle. Porque tiene su misión, no sé qué. Shamir no me enseñaba lanza. O sí. Shamir me enseñaba. Pero con ella ya entrené. Ok, con Shamir ya entrené. ¿Y dónde está? ¿Dónde se supone que está ahora Geralt? Dorotea. Ferdinand, Petra, Dedu. Ash, Marianne, Flame. Este están en Mansir y Rea. ¿Quién más me enseñaba lanza? Quiero decir... a lo mejor a Lois. I was at she No. Catherine, no. Supongo que no voy a poder subir mi nivel de lanza ahora. Voy a tener que esperar una semana más. Podría haber comido con Ash para que me suba más mi nivel de amistad, pero bueno. Oh, I love this meal. How did you know? Ooh, this is my favorite. You've got great taste. Bueno, voy a volver acá, le voy a dar a Elgar la pluma. Everyone still. La amante del arte le da madera por lo muy devoto, pluma de búho. Thank you for this. El resto no sé qué le puede gustar. No sé a quién darle. No le quiero dar todo a Edelgard porque sí, nomás. Porque yo creo que puedo dejar acá. Faltan 25 minutos para que empiece la Champions. Ya no tengo nada que hacer. A ver, puedo ir a mirar si puedo mejorar las estatuas. Hey, you. Una última cosa antes de terminar. Porque mi nivel de... A ver, mi nivel de... hacha. Fichas... Uy. D. Creo que tiene que estar en E para poder reclutar a la Ash. Need something? This one? You're all set. This one? You're all set. This one? You're all set. See you again soon. Ok, ahora sí. Espera, me dice de hablar con alguien. Participa en el concurso. ¿A quién le habló para participar en el concurso? No me sale nada de esto acá, así que asumo que no es ahora. Bueno, puedo escuchar unas cuantas conversaciones más de estas. Ferdinand con Flame. What is that lovely smell? It seems to be coming from the training area. What could it be? You have met your match, Rust. So stubborn. A Ferdinand le gusta el mantenimiento de armas. A él le puedo dar un regalo. Good day to you, Ferdinand. You smell amazing. That is you I am smelling, is it not? Ah, Flame, hello. Are you referring to the smell of this oil? Aha! Yes, that is the smell, all right. I am simply doing some armor maintenance. A little oil keeps the rust at bay, ensuring that the armor moves smoothly. I see. I thought maybe you were doing some cooking. You smell a bit like food. But I suppose that is the oil tricking my nose. I would not cook in the training area. Are you hungry by chance? Not really, no. But is that oil not also used for cooking? For things like frying meat or drizzling over a nice crisp salad? Were I to coat my armor in oil that smells of food?
I would be distracted by hunger at all times. I doubt that amidst actual fighting, the smell would still make you hungry. When you are in the thick of it, you devote all your focus and energy to the fight. There is no time to feel peckish. I suppose you're right. And actually, all of this talk of delicious oil has made me hungry. In that case, I will accompany you to the dining hall. I will be finished in a couple of minutes. I must apologize, Ferdinand, but I cannot wait even a moment for you. I am famished. Tío, hace 30 segundos no I shall be tenía in the hambre. dining hall, getting my fill of fried goodies. Well, that was quick. I will admit, now that she has mentioned it, it is a rather appetizing smell. Buena. A ver, Linhardt, Gaspar y Petra. You're looking pretty tired, Linhardt. I think you could use a little more of the fighting spirit. I believe you have enough fighting spirit for the both of us. Enough? There's no such thing. You need as much as you can get if you're gonna train. I'd rather pace myself. You're becoming too much like your father. I still recall with startling clarity the time he forced me to do some training. Estos se conocían I de remember antes de your entrar a la father academia. wasn't too No me happy acuerdo about de that. eso. Our fathers actually got into a fight over it. They hate one another so much. I simply cannot fathom what's wrong with the two. I wish they'd just have it out already. One big fight to settle things. My father would win, obviously, but it would still be fun to watch. Le bajó el mi papá es más fuerte que el tuyo. That would be Increíble. rather cruel. I don't think anyone in Fogland could beat up your father. My father does have the height advantage, though. Height advantage? What does that matter? When two opponents are of similar strength, the one with the height advantage wins. Whoever forces the other to submit wins. That's how fighting works. It has nothing to do with height. Brute strength alone doesn't decide a fight. And taller people have longer limbs, too. Longer limbs equates to a longer reach. Taller people can hit you from farther away. Oh, and they have more leg strength. There's also that... Well, I'm bored explaining this. I think you get my point. No, I don't get it. Now you're talking about limb length and reach? None of that matters when you're up close and brawling. You know, I'm going to agree with you just so I don't have to keep talking. ¡Ah! Buenísima. Te voy a dar la razón para no tener que seguir hablando contigo. Me encanta. If you've got Linhardt something somos else to todos. say, then come out and say it. Actually, no, forget this. I'll prove it to you myself. Some of those new knights look pretty tall. I'll fight one just for you. And off he goes. They're all so strong, I couldn't land a single blow. So it's as I said then, isn't it? The tallest fighter has the advantage. And my father could beat yours in a fight. Mi papá es más fuerte que el tuyo. Buenísima. Y solamente... Sí, solamente Petra. Petra, would you pause a moment? Yes? Are you wanting something? I was observing your spear work, and I wonder if you don't think your transitions are sloppy. The way you move your arm before a strong thrust hinders your movement and slows your spear on its way back. It leaves a rather large opening. Pero mi Petra pelea con espada, no con lanza. Which arm? My left or right? I think the right... No, actually it's both. It's something about the way you move your elbows. I am not understanding. Can you show me, please? Demonstrate? No, I'd hate to get sweat all over my book. But I must correct this. Please. Dale, Linhardt, te está pidiendo por Or favor. are you unable to do, and you can only teach? I am more of a theorist than a practitioner. I advise and you implement. Very simple. Then, please advise again. It's all quite simple. Sometimes you make a big stab downwards, right? Before that, you lift up. At that point, you sort of let the tension go and stop. It ruins the momentum of the stab. How can I be lifting up with no unnecessary moving? It's the arm movement that's extraneous. Calculate the locus of the spear and the elasticity of the muscles. Locus? Elasticity? Estas dos palabras muy grandes para alguien que no habla bien el idioma. Please. If you are showing me, I will learn it with quickness. I won't waste your time with such demonstrations. You're a smart one, Petra. You'll sort it out. Besides, I need to go now. I have a prior appointment to keep.
Linhardt only likes talking. It is on myself to prevail. Ay. No sé por qué no me sorprende. All right, time for some more. Oh, Petra. Hi. Porque, ¿y esa reacción, Caspar? ¿Y esa reacción? ¿Te cae mal? Caspar, do you want to train with each other? Yeah, sure. You have had new training recently, and great improvements. I want great improvement too. Will you give me help? Well, hey, look at that. You pay more attention than I gave you credit for. I have been trying new training methods. They're definitely paying off. My movements are much sharper lately, more precise. I am knowing that. I want that too. You teach, I learn. We both get more strength. It will be greatness. All right. I mean, I guess we can give it a shot. Petra? Yes, Caspar? No, never mind. Sorry. ¿Qué le I was quiere just decir? thinking about something else. Se Nothing le at nota all. Let's muy- train. Se le nota muy incómoda a Caspar en esta conversación. I heard a ¿Qué pasa? question in your voice. Say it. No. It's really nothing. Don't worry about it. Okay. I will not be worrying. Can we begin the training? Fine. We can talk about it if you insist. You can stop pretending like you don't know. Está enojado ahora. ¿Qué pasa, Caspar? What am ¿Qué I pasa, knowing? Caspar? About my father. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Your father? He is of the military in the Empire. I hear he has great skill. No, not that. Well, it's kind of about that. I'm talking about when Dagda and Bridget invaded the Empire. Esto que tiene... Mi bro. My father led the Empire's army that bueno, fended off sí, the Fue invaders. reciente. Fue reciente, ok. Your father was in that battle. Did you really not know? My father killed yours. ¿Qué? Ay. Caspar. You... How long have you had this knowing? I just found out recently. I had no idea before then. But it's all I've been able to think about since. So, now you have the truth. Petra? Damn it. What am I supposed to do now? Uf. A ver, con Dorotea. Petra, how are you doing? Getting used to life here? I am settled. Everyone shows great kindness. I'm glad to hear it. I was so surprised when you first arrived. A princess all the way from Bridget. You have my gratitude. But please do not call me princess. You are making my cheeks blush. There's nothing to blush about. You're every little girl's dream of what a princess should be. Anyhow, I suppose it's been a long time since you've been back to Bridget, hasn't it? I hope you aren't homesick. Maybe we can cook one of your favorite dishes from back home. I do wish for that. But there is no possibility. The ingredients are not found here. I suppose you're right. That's probably why they don't cook the food of Bridget in the dining hall. I'm sorry. I just got to thinking about how hard it must be to live somewhere so far away from home and... No, it can't be impossible. I'll fix you a real meal of Bridget. I'll just find a recipe and similar ingredients. Wait, Dorothea. It is the thinking that counts. But your cooking is... what is the word? Horrendous. That is what everyone is saying anyway. Horrendous? Ay, Dios. Nobody's cooking can be that bad. The thinking is enough for me. You have my biggest gratitude. Fine. Tengo I'll do 13 something minutos para instead of escuchar cooking todas for las you. conversaciones antes de que I empiece la just Champions. want to be sure that you feel at home here. How about a massage? That may help you loosen up. I have no problems. My body is already able to relax. Oh? Then perhaps I could sing you lullabies to help you sleep. I'm not having sleeping trouble. Yo no sé si le está diciendo que no porque no le gusta nada de lo que él le ofrece o porque en serio tipo no, estoy bien, no te molestes. Just know that you never have to worry about putting me out. I like helping my friends. Well then, I must be going, but remember my offer.
Dorothea is filling my heart full. Let's go. A ver. Caspar con Dorotea. Esta imagino que es la última. Oh, Caspar, just who I was hoping to see. I have a tiny little request if you have time to help me. I'm always happy to help. What can I do for you? That is exactly what I was hoping to hear. Would you mind coming along to my room? Your room? Okay. This isn't what I had in mind. Le pido que limpie, ¿verdad? Come on. A big, strong guy like you. This is easy. Lift up the cabinet, please. I need to dust behind it. There's still more to do. Why do you care so much about keeping this place clean? It's just... Were you raised in a stable? Leaving this place a mess wouldn't be fair to the next person who uses it. In fact, I think once we're done with this room, we should clean up your room as well. Yeah, I don't think so. I have some actual training to do. Oh, come to think of it, I have a date myself. The fella I'm seeing has quite a charming face, rich family, and I assume a tolerable personality. Don't you get tired of spending time with all these guys who have tolerable personalities? Oh, it gets tedious at times. You must listen to them talk, for one thing. But it's important for my future. That's how I see my training. I guess it's pretty much the same thing. I don't know if that's a comparison you really want to make. Why not? Seems about right to me. Sure, I'm a noble, but I'm also a second son. I don't have anything coming to me. Why do you think I'm always training so much? Nadie va a regalarme nada en la on the vida. battlefield if I plan on Dice, making it mientras está anywhere en in una this world. prestigiosa academia que seguramente le pagaron los padres. Mi bro. I know you don't have noble status or wealth, so you're putting in the effort to marry well, right? See? Pretty much the same thing. I suppose. It would be nice if everyone saw it that way. Well then, Caspar, I need to get ready for my date. But shall we both agree to work hard for our futures? Absolutely. I just hope our efforts are worth it. Buena. Ellos son todos de momento. Nadie tiene apoyo con Flame todavía. Bueno, algunos sí que tuvieron ya. Creo. Si mal no recuerdo. Vamos a darle regalos a Flame. Creo que le puedo dar Hello, I'm very... algunas cosas. Regalo, jardinería. I shall take it. Ok. Uy. Aficionados de la pesca, carnívoros, caza, cuidado de armas. Vamos a darle lo de las armas a Ferdinand. You really? Exactly what I hoped. Ok. Vamos a darle la carne a Rafael, sea donde sea que esté. Este no es Rafael, no, esta es... Pero no me acuerdo si estaba por abajo o por arriba. Está Leonie. Del otro lado. Ajá. The ball's... I can't... ¿Te gusta esto? Caramba. Is this for me? Buenísima. ¿Qué regalos me quedan? Lo de la pesca solamente es para Alba. Alois. Nunca voy a no llamarle Alba antes de pronunciar bien después. I was... She appeared... Wow. Y esto tiene que ser talla en madera, tiene que ser para Gilbert. Gilbert, ¿dónde estás? Ahí estás. It cannot be. This is wonderful.
Casa. No sé a quién le gusta la casa. Petra, supongo. No sé, de momento vamos a dejar hasta acá. Voy a guardar la partida. No avanzamos mucho en la historia, pero bueno. Este juego 4 horas y media y no avancé mucho. Esta serie va a tener 50 capítulos. No estoy avanzando bastante, la verdad. El siguiente día tengo que ponerme más las pilas. Lo cual, hablando del siguiente día, mañana no creo que sea. Mañana no creo que haga directo porque voy a estar ocupado con tema de la universidad. Pero el jueves, creo que el jueves no tengo clase. O sea, creo no, el jueves no tengo clase. Y si ya termino lo que tengo que hacer mañana, entonces yo voy a estar libre para streamear más el jueves y el viernes. ¿Qué día termina el mes? El jueves es 30 ya, ok. Y eso es todo. No tengo nada más que añadir. Gracias por estar, gracias por acompañar, espero que haya gustado. Nos vemos entonces el jueves. ¿Y qué? Bueno, a lo mejor mañana hago un directo más corto simplemente. A lo mejor mañana más cortito, un par de horas haciendo cosas secundarias. Y por lo menos para subir de nivel a los personajes. Nada más. Nos vemos la próxima.